Yeah. So very good evening everyone. Exam బాగా రాసారా? ఎస్ సార్ బా చాలా మంది హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే అయిపోయినట్టుంది. తెచ్చుకున్నారా క్వశ్చన్ పేపర్? సార్ 8 బల్బులు ఆడతారు అనుకుంటున్నారా? ఒకప్పుడు ఆడేవాడిని, అడిక్టెడ్ ఫుల్. Done. So first thing, this paper is very toughest paper. ఓకేనా? ఈ పేపర్లో 40 వస్తాయి, ఫైనల్లో పక్కా 60+ వచ్చినట్టే. ఓకేనా? ఈ పేపర్లో 40+ వస్తాయి, ఫైనల్లో పక్కా 60+ వచ్చినట్టే. 30 తెచ్చుకుంటే చాలా ఈ పేపర్లో 30 వస్తాయి కదా. 30 రావా? వస్తాయి. ఓకేనా? అండ్ ఆ లాస్ట్ 5 days అకౌంట్ షెడ్యూల్లో మీరు ఎలా చదివారో నాకు తెలుసు. నేను చాలా సాటిస్ఫైడ్. కానీ పేపర్ ఎందుకు ఇలా ఇచ్చాను అంటే, ఒక అబ్నార్మల్ పేపర్ వస్తే మీరు ఎలా ఫేస్ చేస్తారు అది కూడా కావాలిగా. మరి బాగా చదువుకోవడం నేర్చుకున్నారు కరెక్టే, బట్ ఒక అబ్నార్మల్ పేపర్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఫేస్ చేయాలి దాన్ని అది తెలుసుకోవాలి. అండ్ అందులో లాస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ నేను ఒకసారి అడిగాను, పేపర్లో ఈజీగా ఉన్నాయంటే టఫ్ ఉన్నాయంటే వెరీ ఈజీగా ఉన్నాయి సార్ అని అన్నారు. సర్లే ఒకసారి టఫ్ పేపర్ ఎలా ఉంటుందో చూపిద్దామని చెప్పేసి వెరీ ఈజీ సార్ అని అన్నారు. అండ్ మాకు చూడండి, పేపర్ మొత్తంలో టఫెస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ 2 questions, ఫైనల్ అకౌంట్స్ అండ్ ఎన్పిఓ. అయితే ఎన్పిఓ టఫెస్ట్ క్వశ్చన్ ఎందుకు అంటే, ఎన్పిఓ కాన్సెప్చువల్గా మీకు క్లారిటీ ఉంటే దట్ ఇస్ ద ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ హోల్ ద పేపర్. మొత్తం పేపర్ మొత్తంలో ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్ ఎన్పిఓ అవుతుంది మీకు కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉంటే. అంటే ఎన్పిఓ క్లాస్ నేర్చుకున్నప్పుడు స్టార్టింగ్లో క్యాష్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి, రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సర్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి, అది క్లారిటీ ఉంటే ఎన్పిఓ 15 మార్క్స్ ఈజీగా 10+ తెచ్చుకోవచ్చు. 1 or 2 అడ్జస్ట్మెంట్స్ వల్ల పోయే ఛాన్స్ ఉంటుందమ్మా. అండ్ అదర్ దెన్ దట్ రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీ ఐసిఏ బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్సే, అవి బయట క్వశ్చన్స్ ఏవి కావు, అన్ని ఐసిఏ బుక్ క్వశ్చన్సే. అండ్ 3 months బ్యాక్ నేను మీకు ఒక లిస్ట్ ప్రొవైడ్ చేశాను, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ లిస్ట్ అని. ఆ లిస్ట్లో ఉన్న క్వశ్చన్సే, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ లిస్ట్ అని ఒకటి ఇచ్చాను. ఆ లిస్ట్లో ఉన్న క్వశ్చన్సే. మేబీ క్రాష్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి, బ్యాచ్ 3 వాళ్ళకి ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చి ఉంటుంది అది. ఓకేనా? అందులో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ లిస్ట్లో ఉన్న క్వశ్చన్సే అవి. అండ్ నెక్స్ట్ మీకు స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తున్నాను నేను, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఐసే బుక్ చదవాలి, టాపిక్ వైజ్ ఐసే బుక్ చదవాలి. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అన్నీ ఐసే బుక్లే, ఒక్కటి కూడా బయటది కాదు, అన్నీ ఐసే బుకే. కరెక్ట్ రాసారా? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అన్నీ ఐసే బుక్సే. ఐసే బుక్ చదవాలి, మా అస్సలు వదలొద్దు, అందులోంచే వస్తాయి ఐసే బుక్. ఆ తర్వాత నేను ఇచ్చిన బుక్లెట్ ఉంది కదా, నేను ఇచ్చింది ఒక్కటి చదివితే సరిపోదమ్మా ప్లీజ్. ఓకేనా? ఐసే బుక్ చదవాలి, ఐసే బుక్లో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ చదవాలి, ఖచ్చితంగా చదవాలి. ఓకేనా?
సో చూడండి ఫాస్ట్గా డెసిషన్ చూసుకుందాం. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, మా క్లాస్ మనం 8 వరకు ఉంటుంది. 8 ఎక్స్టెండ్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. సో ఎవరికైతే వెళ్ళిపోవాలనుకుంటారో 8 o'clock వెళ్ళొచ్చు. బట్ ఎక్స్టెండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా? మేబీ కొంతమందికి బస్ వస్తుంది. బస్ వచ్చిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు. లైవ్ లింక్ ఉంది కదా, చూడండి తర్వాత. లేదు ఉండగలిగే ఛాన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు ఉండండి. లేట్ అవుతేనే, మ్యాక్సిమం లేట్ కాకుండా చూసుకుంటా. ఓకే డన్. స్టార్ట్ చేద్దామా? ఆన్లైన్లో కూడా ఉన్నట్టుంది కదా ఇప్పటికే. 20 members ఉన్నారా మా ఆన్లైన్లో. డన్. సో చూడమ్మా, ఫస్ట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అలాంగ్ విత్ రీజన్స్. డెసిషన్కి ఒక మార్క్, జస్టిఫికేషన్కి ఒక మార్క్. ఇంకొంతమంది ఉంటారు సైకోలా అంటారు, డెసిషన్ రాంగ్ రాశారనుకోండి, మేబీ డెసిషన్ కూడా జస్టిఫికేషన్ రాంగ్ రాస్తే డెసిషన్ కూడా మాకు వేయకపోవచ్చు. కొంతమంది ఉంటారమ్మా కరెక్షన్ చేస్తారు, నా అలాంటి వాళ్ళు కాదు. నేను రాంగ్ రాసిన రైట్ వేస్తా. ఓకేనా? సో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ లెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఆబ్లిగేషన్ అండర్టేకెన్ టు పర్చేస్ దట్ అసెట్, లెస్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ దేర్ ఆన్ అప్ టు డేట్ ఇస్ కాల్డ్ నెట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అంట. మన నెట్ ఫిక్స్డ్, నెట్ అసెట్ అంటే సంథింగ్ ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్. నెట్ అంటేనే ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ అని. మరి ఇక్కడ ఏం డిడక్ట్ చేయాలంటే ఫిక్స్డ్ అసెట్ లెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఆబ్లిగేషన్ అండర్టేకెన్ టు పర్చేస్ అసెట్. ఎగ్జాంపుల్, we purchased asset on credit basis. Tell me journal entry. Purchased asset on credit basis entry. Asset account debit to creditors. So creditor liability kada. ఆ క్రెడిటర్ అనే పర్సన్ ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేసాడంట. దాన్ని మీరు ఛార్జ్ చేసే ఇంట్రెస్ట్ అసెట్ లోంచి మైనస్ చేస్తారా? నో. ఇక్కడ అదే చెప్పారు. ఫిక్స్డ్ అసెట్ లెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఆబ్లిగేషన్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లయబిలిటీ undertaken to purchase asset and less accumulated depreciation. Only accumulated depreciation minus చేయాలి. ఇంట్రెస్ట్ కి దానికి దీనికి సంబంధం లేమా. సో ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. డన్. యశ్వంత్, యష్, హాయ్ యష్, హాయ్ చెప్పాడమ్మా ఆన్లైన్లో, అందుకని. ఇఫ్ ద ఎర్రర్స్ ఆర్ డిటెక్టెడ్ ఆఫ్టర్ ప్రిపేరింగ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, if the errors are detected after preparing trial balance, then all the errors are rectified through suspense account. True or false? చూసిన వెంటనే ఆఫ్టర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అని సస్పెన్స్ వస్తాయా? రైట్, ట్రూ అని రాస్తారు. 10% అని ఉంటాం అలాగా. ఆఫ్టర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తాం కదా. ఎస్, సస్పెన్స్ యూజ్ చేస్తాం, బట్ అన్నిటికీ యూజ్ చేస్తారా? నో. దేర్ మే బి ప్రిన్సిపల్ ఎర్రర్స్ లైక్ మెషినరీ పర్చేస్ చార్జ్ టు వేజెస్. మెషినరీ పర్చేస్డ్ charge to wages. Tell me correct entry. Machinery account debit to cash or bank. Charge to wages, wrong entry. Wages account debit to cash or bank. Rectification entry. Machinery account debit to wages. మరి ఇక్కడ సస్పెన్స్ యూస్ చేసామా? నో. But this error detected after trial balance only. False or true? False. Not all the errors. Maybe some errors can be rectified using suspense. But if there is a principal error, no need to use suspense account. Next. Raw material consumed, opening plus purchase minus closing. Consumption is always opening plus purchase minus closing. So opening inventory of raw material plus purchase minus closing of raw material. It's true. Manufacturing account చేస్తుంటే ఇది వచ్చేస్తుంది. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అకౌంట్ చేస్తారా ఫైనల్ అకౌంట్స్లో? డన్, సూపర్. నెక్స్ట్, స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఆర్ దోస్ విచ్ ఆర్ ఇష్యూడ్ టు ఎంప్లాయీస్ అండ్ డైరెక్టర్స్ ఎట్ ఏ డిస్కౌంట్. మా ఇక్కడ డైరెక్టర్ కూడా ఎంప్లాయీ. నార్మల్ మనం చదువుకున్న ప్రతిసారి కూడా స్వెట్ ఈక్విటీ కెన్ బి ఇష్యూడ్ టు ఎంప్లాయీస్ ఎట్ ఎ డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్ అని నేర్చుకుంటాం. ఎంప్లాయీ ఇంక్లూడ్స్ డైరెక్టర్స్ ఆల్సో. ఆ విషయం తెలియలేదు అనుకోండి ఫాల్స్ అని రాస్తారు. తెలిస్తే ట్రూ. తెలుసా తెలీదా? అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు తెలిసింది కదా. ఓన్లీ ఎంప్లాయీస్ అనుకుంటారు. ఎంప్లాయీ ఇంక్లూడ్స్ డైరెక్టర్ ఆల్సో. అమ్మ డైరెక్టర్ కూడా ఎంప్లాయీ కంపెనీకి. సో ట్రూ. నిఖిల్, నీకు కూడా హాయ్. నాకు కూడా హాయ్ చెప్పండి సార్ అంట. నిఖిల్ హాయ్. నిఖిల్ డన్. సో చూడండి, అబ్నార్మల్ లాస్ ఈస్ క్రియేటెడ్
అబ్నార్మల్ లాస్ ఈస్ క్రియేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ అన్కంట్రోలబుల్ సిచ్యువేషన్. మా స్టేట్మెంట్ చదవడం వెంటనే అన్కంట్రోలబుల్, అబ్నార్మల్, అన్కంట్రోలబుల్, అబ్నార్మల్, ట్రూ. ఇలాగే పనిచేస్తే ఆ టైంలో బ్రెయిన్. అన్కంట్రోలబుల్ మనం ఏం చేయగలుగుతాం? మనం పాయింట్ ఏంటంటే నువ్వు ఎంత కేర్ఫుల్గా ఉంటే అంత సేఫ్గా చూసుకోవచ్చు. నువ్వు నెగ్లిజెంట్గా ఉంటే లాస్ అవుతుంది. నీ నెగ్లిజెన్స్ వల్ల వచ్చే లాస్ని అబ్నార్మల్, నెగ్లిజెన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు కదా, అవునా కదా? చేసుకోవచ్చా లేదా? ఎస్. మరి ట్రూ ఇది. దట్ ఈస్ ఫాల్స్. ఇట్ కెన్ బి కంట్రోలబుల్. మరి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ రీజన్ 2 టైప్స్ ఉంటాం. అబ్నార్మల్ లాస్ ఇస్ క్రియేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ అన్కంట్రోలబుల్ సిచ్యువేషన్. ఇట్ ఏ ఫాల్స్. ఇట్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోలబుల్ సిచ్యువేషన్ ఓన్లీ అని చెప్పొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ అన్కంట్రోలబుల్ సిచ్యువేషన్ నుంచి వచ్చేది నార్మల్ లాస్ అని చెప్పొచ్చు. రీజన్ 2 వేస్ లో రాయొచ్చమ్మా. అది అబ్నార్మల్ లాస్ కాదు, నార్మల్ లాస్. ఆర్ ఎల్స్ అది అన్కంట్రోలబుల్ కాదు, కంట్రోలబుల్. ఎలాగైనా రాయొచ్చు. ఓకేనా? ట్రూ ఫాల్సా? ఫాల్స్. నెక్స్ట్ ఓవర్ కాస్టింగ్. మా ఓవర్ కాస్టింగ్ అంటే, కాస్టింగ్ అంటే టోటలింగ్, ఓవర్ కాస్టింగ్ అంటే ఓవర్ టోటలింగ్. టోటల్ ఎక్కువైంది. ఏమి ఎక్కువైందమ్మా? టోటల్ ఎక్కువైంది. ఓకేనా? ఆఫ్ క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ క్యాష్ బుక్. క్యాష్ బుక్ క్రెడిట్ సైడ్ అంటే పేమెంట్ రిసిటా? చెప్పండి. సో క్యాష్ బుక్ పేమెంట్ ఎక్కువ అయితే క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. షల్ రిజల్ట్ ఇన్ హయ్యర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అంట ఇన్ క్యాష్ బుక్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ పాస్బుక్. అవునా? లోవర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. ఏంటమ్మది? లోవర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫాల్స్. సో ఫాల్స్ ఫాల్స్, ట్రూ ట్రూ, ఫాల్స్ ఫాల్స్. అన్ని కరెక్ట్ అయినా ఎంతమంది అమ్మా ఇక్కడ? 1 2 3 4 5. ఈ 6 ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కరెక్ట్ అయినాయి. 7 అంతే. 7 మెంబర్స్. మళ్ళీ అన్ని ఐసీ బుక్ క్వశ్చన్స్ ఇవి. ఒక్కటి కూడా బయట, అన్ని ఐసీ మాడ్యూల్లో ఉన్నాయి. డన్. డిప్రీషియబుల్ అసెట్ అంటే అసెట్ సార్, దట్ ఈస్ డిప్రీషియబుల్ సార్. సో డిప్రీషియబుల్ అసెట్ సార్, అంతేనా? మా దేనికైతే లిమిటెడ్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఉంటుందో అది ఖచ్చితంగా డిప్రిషియేట్ అవుతుంది. దాన్ని డిప్రీషియబుల్ అసెట్ అంటాం. అండ్ అసెట్ డెఫినేషన్ రాయాలి. అసెట్ అంటే ఇక్కడేమో ప్రాపర్టీ, ప్లాన్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. ఇట్ ఈస్ అ టాంజిబుల్ ఐటమ్ held for use in production or supply of goods or rendering of services or for rental to others or for administrative purpose. ఇదంతా ఉందా సార్? ఎస్. మా డెఫినేషన్ ఆఫ్ అసెట్. డెఫినేషన్ ఆఫ్ అసెట్ మేబీ నాది రెగ్యులర్ క్లాస్ వినుంటే డే 1 డిప్రిసియేషన్ చెప్పినప్పుడు ఇది చెప్పుంటా నేను. ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే ఏంటి రెగ్యులర్ క్లాస్ బేస్లో చెప్పుంటాను నేను. ఓకేనా? ఇప్పుడు చెప్తున్నా కదా, డిప్రీషియబుల్ అసెట్ అంటే దేనికైతే లిమిటెడ్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఉంటుందో దాన్ని డిప్రీషియబుల్ అసెట్ అనాలి. అండ్ నెక్స్ట్ అసెట్ డెఫినేషన్. మా బిజినెస్ కోసం ఏదైతే అసెట్ యూజ్ చేస్తుందో దానికి డిప్రిషియేషన్ అవుతుంది. ఇక్కడ బిజినెస్ అంటే అది సప్లై ఆఫ్ గుడ్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ రెంటింగ్ బిజినెస్ అవ్వచ్చు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్పస్ అవ్వచ్చు. ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయిన ప్రతి అసెట్కి డిప్రిషియేషన్ ఛార్జ్ చేద్దాం. వీటన్నిటిని మనం డిప్రీషియబుల్ అసెట్ అనాలి. ఓకేనా అమ్మ? అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఓకే సార్. ఫేర్ వాల్యూ. ఫేర్ వాల్యూ అంటే మీకు తెలిసిన ఫేర్ వాల్యూ అంటే మార్కెట్ వాల్యూ, అంతేనా? మనం అలాగే చెప్పుకుంటాం. బట్ ఆ ఫేర్ వాల్యూ కూడా డెఫినేషన్ ఉంటుందమ్మా. ఫేర్ వాల్యూ అంటే మా ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ 2 పార్టీస్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండాలి. ఆ ఇద్దరికి ఆ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఎగ్జాంపుల్, నేను కార్ పర్చేస్ చేస్తున్నా. మార్కెట్లో కార్ ఎంత ఉంటుందో నాకు తెలియదు, బట్ సప్లయర్కి తెలుసు మార్కెట్లో కార్ ఎంత ఉందో. 15 lakhs ఉంది, నాకు తెలియదు కార్ ఎంత ఉంటుందో. సో సప్లయర్ 20 lakhs కూడా సేల్ చేస్తాడు మనకి. అప్పుడు అది ఫేర్ వాల్యూ అవుద్దా? నో. ఫస్ట్ టైం సేల్ చేస్తాడు కార్ అయినా, మార్కెట్లో ఎంత వాల్యూ ఉందో తెలియదు, కానీ నాకు తెలుసు మార్కెట్లో 15 lakhs ఉంటుంది, సప్లయర్ 10 lakhsకే ఇస్తా అంటున్నాడు, తీసేసుకుంటా 10 lakhsకి. అది మార్కెట్ వాల్యూ అవుద్దా? నో. మీకు మార్కెట్ వాల్యూ, ఫేర్ వాల్యూ ఏంటంటే ఇట్స్ అ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రైస్ ఇన్ బిట్వీన్ నాలెడ్జబుల్ విల్లింగ్ బయర్ అండ్ నాలెడ్జబుల్ విల్లింగ్ సెల్లర్. ఇద్దరికి ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాలని ఇంటెన్షన్ ఉండాలి, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇద్దరికి ట్రాన్సాక్షన్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి. అది ఉన్నప్పుడే దాన్ని ఫేర్ వాల్యూ అంటాం. ఓకే, మళ్ళీ ఇదే డెఫినేషన్ సిఏ ఫైనల్ వస్తాం. ఆ ఫేర్ వాల్యూ మెజర్మెంట్ ఇండెస్ 113, ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 113లో వస్తుంది. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్స్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రైస్ ఇన్ బిట్వీన్ నాలెడ్జబుల్ విల్లింగ్ బయర్ అండ్ నాలెడ్జబుల్ విల్లింగ్ సెల్లర్. నెక్స్ట్, మార్టగేజ్ అంటే
సెక్యూరిటీ. మార్టగేజ్ లోన్ అని చూస్తుంటాం ఎక్కడైనా. మార్టగేజ్ లోన్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న అసెట్ ని యాజ్ ఎ సెక్యూర్డ్ ఫర్ దాట్ లోన్ సబ్మిట్ చేసి అమౌంట్ తెచ్చుకుంటాం. అండ్ ఆఫ్టర్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ దాట్ అమౌంట్ దట్ సెక్యూరిటీ విల్ బి రిలీజ్డ్. దాని గురించి రాయాలి. మా హై టర్మినాలజీ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నీకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాస్తే చాలు. నీకు తెలుసు ఎగ్జాంపుల్ మార్టగేజ్ అని ఉంది, లోన్ తెచ్చుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం. దాన్ని ఎలా రాయాలి నేను అనుకుంటే ఒక సినారియో రాయండి. సినారియో రాసేయండి ఒక 4 lines లో. రాయలేమో? ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఒక సినారియో రాయండి. అట్లీస్ట్ మ్యాచ్ అవుతే ఒక హాఫ్ మార్క్ అయినా వస్తుంది కదా. నువ్వేం రాయకుండా ఉంటే అసలు అది కూడా రాదు. అండ్ మీకు చెప్పాను పేపర్ టఫ్ ఉన్నప్పుడు మనల్ని కాపాడేది థియరీ అండ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్సే అని. నెక్స్ట్ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్. ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ అంటే రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తారు కదా. ఎక్కడమ్మా స్టేజ్ 1, 2, 3? స్టేజ్ 3. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ వేటికి యూజ్ చేస్తారు చెప్పండి? ఓన్లీ నామినల్ అకౌంట్స్. నామినల్ అకౌంట్స్ ఇంక్లూడ్స్ ఎక్స్పెన్సెస్, లాసెస్, ఇన్కమ్స్, గెయిన్స్. అవునా కదా? మేబీ రెగ్యులర్ బ్యాచ్ ఆర్ ఎల్స్ క్రాష్ బ్యాచ్ కూడా నేను చెప్పుకుంటా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ వీ కెన్ ఆల్సో యూజ్ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ అకౌంట్. P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ అన్నా ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ అకౌంట్ అన్నా ఒకటే అమ్మా. సో ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ అంటే ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ ఇన్కమ్ అరైజింగ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్. రీజన్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ లో ఉన్న ఎర్రర్ కానీ ఒమిషన్ కానీ. ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ ఇన్కమ్ అరైజింగ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఆర్ ఒమిషన్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఇయర్. ఎర్రర్ ఆర్ ఒమిషన్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఇయర్. సో అలాంటి కేసులో కరెంట్ ఇయర్ లో రేస్ అయిన మనం ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ అని అనాలి. ఏమనాలి? ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్. P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ అన్నా ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ అకౌంట్ అన్నా ఒకటే. మీకు తెలుసుగా P&L అడ్జస్ట్మెంట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారమ్మా? ప్రీవియస్ ఇయర్ లో ఉన్న ఎర్రర్ వల్ల కరెంట్ ఇయర్ లో ఎక్స్పెన్స్ కానీ ఇన్కమ్ కానీ వస్తుంది. దాని ప్లేస్ మనం ఏం చేస్తాం? P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అని నోట్ చేస్తాం. దాని మీనింగ్ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్. అందుకని నేను P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అని చెప్పాను మేబీ ఒక లైన్ అని రాసేవాళ్ళేమో. ఏం తెలియపోయినా ఒక లైన్ యూజ్ చేస్తాం. ఏమని యూజ్ చేస్తారు? అట్లీస్ట్ P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ ఇస్ అ లెడ్జర్ అకౌంట్ విచ్ ఇస్ యూజ్డ్ ఫర్ రెక్టిఫైయింగ్ ఎర్రర్స్ ఇన్ స్టేజ్ 3. అంతే, ఏదో ఒకటి వస్తుంది అంతే కదా. బట్ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ అనే విషయం తెలియాలి మీకు. ఓకేనా? దెన్ మా ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇంపార్టెంట్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇంపార్టెంట్. P&L adjustment account. So prior period item account is nothing but using a ledger for rectification of previous year all errors. All errors. Previous year ఉన్న ప్రతి ఎర్రర్ కి P&L adjustment యూజ్ చేస్తారంట. ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా? ఫాల్స్. Errors which affects only nominal accounts. Which affects only nominal accounts. మీరు ఇదంతా ఆల్ ఎర్రర్స్ చూడరు. చూసేదే ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎర్రర్ రెక్టిఫైడ్ ఇన్ కరెంట్ P&L adjustment yes కరెక్ట్ ట్రూ అని వెళ్ళిపోతారు. అన్ని ఎర్రర్స్ కి P&L అడ్జస్ట్మెంట్ వస్తుందా? నో. ఓన్లీ ఎర్రర్స్ విచ్ ఎఫెక్టింగ్ నామినల్ నేచర్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ నామినల్ అకౌంట్. డన్. నెక్స్ట్ 1C. బేసిక్ ఇది 4 marks క్వశ్చన్ కదమ్మా. 6 or 8 marks క్వశ్చన్ రావాలి. కానీ మీకు ఒక లెంత్ పేపర్ ఎట్లుంటుందో కూడా తెలియాలి కదా, అందుకని 4 marksకి ఇచ్చానమ్మా. అండ్ ఇన్వెంటరీ క్వశ్చన్స్ లో నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ లిస్ట్ లో ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ లో కూడా ఇచ్చాయి. నేను ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్లో కూడా ఇచ్చాను. ఈసారి ఇన్వెంటరీ నుంచి ఎగ్జామ్కి వచ్చిందంటే ఇలాంటి మోడల్ వస్తుంది. ఓకేనా? అండ్ మీరు ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు ఖచ్చితంగా ఈ పేపర్ చూసుకొని వెళ్ళండి. మరి ఈ పేపర్ నేను ఎలా చేశానంటే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ నేనే పేపర్ చేస్తే అది కూడా ద టఫెస్ట్ పేపర్ ఇవ్వాలి అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు వాళ్ళు. ఓకేనా? డన్. నో. సో చూడమ్మా. Physical verification of stock in a business was done on 23rd June 2020. 23rd June 20. ఇదే క్వశ్చన్ చాలా మంది నన్ను డౌట్ అడిగారమ్మా. చాలా మంది అడిగారు. మరి వాళ్ళు రాస్తారో లేదో తెలియదు నాకు. రాస్తే వెల్ అండ్ గుడ్, రాకపోతే ఇంకా వెల్ అండ్ గుడ్. ఇప్పుడు నేర్చుకుంటారు కదా అట్లీస్ట్. ద వాల్యూ ఆఫ్ స్టాక్ వాస్ 48 lakhs. ఎంతమ్మా? 48 lakhs. Value of stock was 48 lakhs. Now
The following transaction took place between 23rd June and 30th June. 23rd June and 30th June. Final answer చూసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏం అడిగారు? డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ స్టాక్ ఆన్ 30th June. 30th June స్టాక్ వాల్యూ కావాలంట. మనకి ఇచ్చిన స్టాక్ వాల్యూ ఎప్పుడమ్మా? 23rd June. ఫార్వర్డా బ్యాక్వర్డా? ఫార్వర్డ్. మా ఫార్వర్డ్ అనుకోండి, పర్చేస్ అయితే ఏం చేయాలి? ప్లస్ చేయాలి. సేల్ అయితే మైనస్ చేయాలి. బట్ ఫుల్ సేల్ ప్రైస్ మైనస్ చేస్తారా? నో, ఓన్లీ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. ఓన్లీ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. నో. So given value 48 lakhs. The following transaction took place between 23rd and 30th June. Out of the goods sent on consignment, goods at cost worth 2,40,000 were unsold. మనం కన్సైనర్ అండ్ మనకి కన్సైనీ ఉన్నాడు. సో కన్సైనీ దగ్గర అన్సోల్డ్ స్టాక్ ఉంది. మరి ఆ అన్సోల్డ్ స్టాక్ కూడా మన స్టాకే కదా, అవునా కదా? మరి ఇక్కడ ఫిజికల్ స్టాక్ వేరు. క్వశ్చన్లో క్యాలిక్యులేట్ స్టాక్ ఆన్ 30th June అడిగారు, అది కూడా మన స్టాకే. అంటే మన దగ్గర ఉన్న క్లోతింగ్ స్టాక్ 30th June లో అది కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? యాడ్. సో యాడ్ హౌ మచ్? 2,40,000. 2,40,000. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ purchase of 4 lakhs were made out of goods, out of which goods worth 1,60,000 were delivered on 5th July. మరి ఇక్కడ మనం పర్చేస్ చేసామంటే డెలివరీ డేట్ తో సంబంధం లేదు. డెలివరీ డేట్ తో సంబంధం లేదు. నువ్వు పర్చేస్ చేసింది 4 lakhs, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 1,60,000 were delivered on 5th July. అంటే 2,40,000 డెలివరీ అయిపోయింది. 1,60,000 ఎప్పుడు డెలివరీ అవుతుందమ్మా? 5th July. ఇప్పుడు నీకు 30th June రోజు కావాలి స్టాక్. 30th June కి ఆ 1,60,000 స్టాక్ రాలేదమ్మా. కానీ దట్ 1,60,000 ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇన్వెంటరీ, గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. మీకు గుర్తుందా? కన్సైన్మెంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు, కన్సైన్మెంట్ టాపిక్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు 1,000 radio sets sent. In that 50 radio sets lost in transit, 100 radio sets still in transit, 850 radio sets reached, 800 sold, 150 in go down, 100 in transit. మరి 100 in transit కూడా క్లోజింగ్ స్టాక్ లో కన్సిడర్ చేస్తున్నావు కదా నువ్వు. మరి ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్సిట్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. ఇక్కడున్న 1,60,000 కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. 2,40,000 ఆల్రెడీ రీచ్డ్, 1,60,000 ఈజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ క్లోజింగ్ స్టాక్. సో అంటే ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేయాలమ్మా? గూడ్స్ రీచ్డ్ 2,40,000, గూడ్స్ నాట్ ఎట్ రీచ్డ్ 1,60,000. క్లియర్? ఆర్ ఎల్స్ డైరెక్ట్ గా 4 lakhs నోట్ చేసి బ్రాకెట్ లో డీటెయిల్స్. డెలివర్డ్ 2,40,000, నాట్ ఎట్ డెలివర్డ్ 1,60,000. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 3 and 4 ఇంటర్లింక్డ్ అమ్మ. ఇవి చూడండి. సేల్స్ వర్ 13,60,000. మరి ఈ టైం గ్యాప్ లో 13,60,000 సేల్ అయిందంట. విచ్ ఇంక్లూడ్స్ గూడ్స్ వర్త్ 3,20,000 సెంట్ ఆన్ అప్రూవల్ బేసిస్. సో 3,20,000 సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ అంట. అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ దీస్ గుడ్స్ వర్ రిటర్న్ బిఫోర్ 30th June. అందులో హాఫ్ రిటర్న్ అయినాయి అంట. మా అందులో హాఫ్ రిటర్న్ అయినాయి అంటే సేల్ కంప్లీట్ అన్నట్ట, క్యాన్సిల్ అయినట్ట. ఎంత సేల్ క్యాన్సిల్ అని చెప్పండి? 3,20,000లో హాఫ్ అంటే ఎంత? 1,60,000. 1,60,000 సేల్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. మరి 1,60,000 ఇందులో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుందా? నో, ఆల్రెడీ సేల్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. దిస్ ఈస్ ఏ కన్ఫర్మ్డ్ సేల్స్. దిస్ 13,60,000 ఈస్ కన్ఫర్మ్డ్ సేల్స్. సో మొత్తం 13,60,000లో 3,20,000 సేల్ ఆన్ అప్రూవల్. ఆ 3,20,000లో 1,60,000 సేల్ ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ 1,60,000 మాత్రమే 13,60,000లో ఉంటుంది. మొత్తం మనం సెండ్ చేసిన గూడ్స్ ఆన్ సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ 3,60,000, 3,20,000. ఇన్ దట్ 3,20,000 హాఫ్ వర్ ఆల్రెడీ రిటర్న్డ్. ఆల్రెడీ రిటర్న్ అయితే సేల్ నుంచి ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఉంటుంది. రిమైనింగ్ గూడ్స్ ఏందేమో అప్రూవల్ బేస్ మీద 1,60,000. ఆ 1,60,000 మాత్రమే దీంట్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు మొత్తం 3 parts డివైడ్ చేసుకుంటే ఈ 13,60,000లో సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ రిలేటెడ్ సేల్స్ ఎంత ఉంది? 1,60,000 మాత్రమే ఉంది. నువ్వు సెండ్ చేసిన 3,20,000, బట్ ఇన్ దట్ 3,20,000 50% ఆల్రెడీ రిటర్న్డ్. మరి రిటర్న్ అయిన గూడ్స్ ని నువ్వు సేల్ లా నోట్ చేస్తావా? నువ్వు ఉన్న సేల్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తావు కదా. క్యాన్సిల్ చేసిన తర్వాత ఇచ్చిన సేల్స్ ఇది. సో 13,60,000 ఇంక్లూడ్స్ 1,60,000 ఆన్ సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ బేసిస్. అదర్ దెన్ సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ రిమైనింగ్ ఎంత ఉందమ్మా? 12 lakhs. ఎంత ఉంది? 12 lakhs. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్, బట్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ అవైలబుల్ రిగార్డింగ్ ద రిమైనింగ్ గుడ్స్. మరి ఈ రిమైనింగ్ గుడ్స్ 1,60,000కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ లేదంట. టైం లిమిట్ కంప్లీట్ అయిందని చెప్పారా? నో. At the end of there, the time to accept or reject is yet to be lapsed or else not yet lapsed. అదేం చేయాలి? మన ఇన్వెంటరీకి యాడ్ చేసుకోవాలి లేదా? ఫుల్ సేల్ వాల్యూ యాడ్ చేస్తారా కాస్టా? కాస్ట్. మరి 1,60,000కి కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, అది యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకేనా? జేపీ రేషియో యూజ్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ సేల్స్ ఎంత ఇక్కడ? 12 lakhs.
Remaining sales 12 lakhs. Now goods are sold at cost plus 25%. అంటే if cost is 100, profit is 25, sale will be 125. Sale will be 125. Now, however, goods costing 2,40,000 has been sold for 1,20,000. మా ఈ 13,60,000 లోనే ఇది కూడా ఉండేది. టోటల్ సేల్స్ దిస్ 13,60,000. ఇప్పుడు చెప్పండి, పాయింట్ నెంబర్ 4 లో ఉన్న సేల్ ప్రైస్ ఎంత? 1,20,000. పాయింట్ నెంబర్ 4 లో ఉన్న సేల్ ప్రైస్ ఎంత? 1,20,000. సో ఈ 12 lakhs లో 1,20,000 is abnormal sales. Abnormal sales. Normal sales ఎంతమ్మా? 10,80,000. 10,80,000. అండ్ క్వశ్చన్లో చెప్పారు జీపీ రేషియో ఇస్ 25% ఆన్ కాస్ట్ అని. ఈ 1,60,000కి కాస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి కదా, దట్ ఈస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. సో 1,60,000 డివైడెడ్ బై 125 ఇంటూ 100 ఎంత? 1,28,000. అది యాడ్ బ్యాక్ చేసుకున్నాం మనం. ఈ రెండు ఏంటమ్మా, సేల్ అయిపోయిందా లేదా? మా 1,60,000 సేల్ అవ్వలేదు, కన్ఫర్మేషన్ అవ్వలేదు కదా, అందుకేం చేసాం, ఆ సేల్ అవ్వలేదు అని చెప్పేసి యాడ్ బ్యాక్ చేసుకున్నాం. బట్ ఈ రెండు సేల్ అయినాయి కదా, దీని రిలేటెడ్ కాస్ట్ మైనస్ చేసుకోవాలి. 1,20,000 యూనిట్స్ కి కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 2,40,000. అది క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు, గూడ్స్ కాస్టింగ్ 2,40,000 హాస్ బిన్ సోల్డ్ అని. సో నువ్వేం చేసుకోవాలి, ఇది మైనస్ ఇక్కడ ఎంతమ్మా? 2,40,000. మరి 10,80,000 కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి కదా, దట్ ఈస్ సేల్ ప్రైస్. We need cost price. So divided by 125 into 100. ఎంత? 8,64,000. So total cost of goods sold ఎంతమ్మా? 11,04,000. Then you'll get the answer. ఎంతమ్మా? 44,64,000. 44,64,000. 44,64,000. Wow. ఆన్లైన్ లైవ్ 43 మెంబర్స్ అట్లుంటుంది. సో 44,64,000 క్లియరా? మా క్వశ్చన్ 4 marks కి అడిగారు కాబట్టి ప్రెజెంటేషన్ డజంట్ మ్యాటర్, క్యాలిక్యులేషనే మ్యాటర్. ఓకేనా? ప్రెజెంటేషన్ మీరు చేయాలంటే అది పేజ్ అంతా చేయొచ్చు, డైరెక్ట్గా రఫ్ వర్క్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాసేచ్చాము, నో ప్రాబ్లం. అది 4 marks కదా, ఇంకా అందులో ప్రెజెంటేషన్ ఏం చేసేది. ఓకేనా? డన్. మా పేపర్ టఫ్ ఇచ్చినప్పుడు నీ దగ్గర నుంచి ప్రెజెంటేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు, ఆన్సర్ మాత్రమే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. పేపర్ ఈజీ ఇచ్చినప్పుడు నీ దగ్గర ఆన్సర్ మాత్రమే కాదు, ప్రెజెంటేషన్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. ఒక ఈజీ క్వశ్చన్ అయితే నువ్వు ఎంత బాగుందో అంత ప్రెజెంట్ చేయాలి. టఫ్ అనుకోండి, డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాసినా ఏం కాదు. ఓకేనా? అలా అని చెప్పి డైరెక్ట్గా మొత్తం రఫ్ వర్క్లో వేసి ఓన్లీ 44,64,000 రాస్తాను అనుకోండి, ఎల్లమ్మ ఇంటికి వెళ్ళు అని చెప్తారు. ఓకేనా? జస్ట్ ప్లస్ మైనస్ పర్చేజెస్, పర్చేజ్ నాట్ ఎట్ డెలివర్డ్, పర్చేజ్ డెలివర్డ్, కాస్ట్ విత్ కస్టమర్, కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ క్యాలిక్యులేషన్ దాన్ని బ్రాకెట్లో డైరెక్ట్గా నోట్ చేయొచ్చు వితౌట్ వర్కింగ్ నోట్. వర్కింగ్ నోట్ లేకపోయినా ఏం కాదు, ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటే సరిపోద్ది. డన్. ఇక్కడికి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది. సెకండ్ క్వశ్చన్ అవసరమా ఇది? పెట్టి క్యాష్ బుక్ అవసరం లేదమ్మా. మా పెట్టి క్యాష్లో సిమిలర్ ఐటమ్స్ 2 or more నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అయితే సపరేట్ కాలం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. అండ్ పెట్టి క్యాష్ బుక్లో మర్చిపోయే పాయింట్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ మెయింటైన్ అండర్ ఇంప్రెస్డ్ క్యాష్ సిస్టమ్. ఏంటది? ఇంప్రెస్డ్ క్యాష్ సిస్టమ్. మా ఇంప్రెస్డ్ క్యాష్ సిస్టమ్ అంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ టైం పీరియడ్ ఎంత అయితే ఖర్చు అంత రియంబర్స్మెంట్ అవుతుంది. అది క్వశ్చన్లో చెప్పకపోయినా రియంబర్స్మెంట్ తీసుకోవాలి. మీరు క్వశ్చన్లో చెప్పకపోయినా కానీ రియంబర్స్మెంట్ తీసుకోవాలి. చూడమ్మా, క్వశ్చన్ చెప్పలేదు బట్ ఈ 2 క్యాష్ అని రాయడం వల్ల మీకు 1 mark వస్తుంది. ఓకేనా? ఇక క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ చేయడం వల్ల 1 mark, ఇవన్నీ రాయడం వల్ల 2 marks. అంటే ఇక్కడ ప్రయారిటీ ఏంటమ్మా, నువ్వు అన్ని నోట్ చేయడం కాదు, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇంప్రెస్ సిస్టంలో మెయింటైన్ చేస్తున్నావా లేదా, అండ్ రిసీట్స్ కాలం 1 mark, అండ్ ఇవన్నిటికి కలిపి 2 marks. ఓకేనా? అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే కన్వెన్స్ అని చెప్పేసి బస్ ఫేర్ అందులోనే ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. బస్ ఫేర్ మనం ఏం చేస్తాం, బస్ సపరేట్ కాలం కూడా తీసుకోవచ్చు మనం, బస్ ఫేర్ అని. ఓకేనా? డన్. ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్ సపరేట్ కాలం తీసుకోవచ్చు. కన్వెన్స్ అనేది తీసుకోవాలని రూల్ ఏం లేదు, ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చు. డన్. అవసరం ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం? మా ఆన్లైన్ కావాలా క్యాష్ బుక్? పెట్టి క్యాష్ బుక్ వద్దమ్మా, ఎందుకు అవసరమా మనకి? 51 వామ్మో.
హ్యాపీ ఫీలింగ్. ఇది చూడండి అమ్మా, అమేజింగ్ గ్రూప్, అమేజింగ్ క్వశ్చన్ అమ్మా. నేను మీకు ఇది ఆల్రెడీ రివిజన్ క్లాస్లో చెప్పానమ్మా, ఆన్లైన్ రివిజన్ క్లాస్లో చెప్పాను. ఒకవేళ డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి రిఫర్ చేయొచ్చు మీరు, డీటెయిల్గా కావాలంటే. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాను నేను. సో అమేజింగ్ గ్రూప్ హ్యాడ్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే సమోసా తిన్నావా శిరీషనా? ఏమనుకుంటున్నారమ్మా? స్వామి శరణం. Listen. So property, plant and equipment with a book value of 35 lakhs. My present mana books lo 35 lakhs in the asset value. And then 35 lakhs. And 31st December 2019. Now, the balance in revaluation surplus as on that date is 3 lakhs. Ma already mana brain lo 3 lakhs gain undi. Ekkadundamma? Revaluation surplus lo. Ekkadundi? Brain lo. Okay na? Now, as part of their practice of revaluation, Nikhil, tinle. As part of their practice of, thank you sir for samosa, for revaluing the assets on a yearly basis, another revaluation was carried out. Already revaluation అయిపోయింది. Now it is subsequent revaluation. మా క్వశ్చన్ A, B, C కి ఇంటర్లింకింగ్ కదమ్మా. A సపరేట్, B సపరేట్, C సపరేట్. ఆల్రెడీ మన బ్రెయిన్లో ఎంత ఉందమ్మా? 3 lakhs గెయిన్ ఉంది. నా 35 lakhs నుంచి అగైన్ 37 lakhs వెళ్ళింది. అగైన్ ఇంక్రీస్. ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్. ఎంత నోట్ చేయాలి? 2 lakhs. మరి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. క్వశ్చన్లో ఓన్లీ ఎంట్రీ రాస్తే సరిపోదమ్మా. ఇక్కడ చూడండి, ఎవాల్యుయేట్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ రీవాల్యుయేషన్. రీవాల్యుయేషన్ వల్ల ఇంపాక్ట్ ఏంటి? అసెట్ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది, సర్ప్లస్ బ్యాలెన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుద్ది అనేది ఒక ఇంగ్లీష్లో ఒక 2-3 లైన్లు రాసి అంతే అయిపోయింది. అదే వాల్యుయేషన్. ఎంట్రీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోద్దమ్మా, ఓవర్ యాక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ బి, 35 lakhs నుంచి 33 lakhs ఏందమ్మా? ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డిక్రీజ్. ఎంత డిక్రీజ్? 2 lakhs. మొత్తం పాకెట్లో లాసా? నో. బ్రెయిన్ లో 3 lakhs గెయిన్ ఉంది కదా, దాన్ని డిక్రీజ్ చేసుకోవాలి. అంటే రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ లో ఉన్న దాన్ని డెబిట్ చేసుకోవాలి. సో ఎంట్రీ ఏమొస్తామా హాస్ని? రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అకౌంట్. ఎంత? 2 lakhs. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇంకా సర్ప్లస్ ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంటుందమ్మా? 1 lakh ఉంటుంది. ఆల్రెడీ 3 lakhs ఉంది, ఇప్పుడు 2 lakh డిక్రీజ్ అయింది, ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా నితీష? 1 lakh ఉంటుంది. డన్. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ సి, 35 lakhs నుంచి 31 lakhs అయిందమ్మా. ఎంత డిక్రీజ్ అయింది? 4 lakhs. ఆల్రెడీ మన దగ్గర సర్ప్లస్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 3 lakhs. డిక్రీజ్ దట్ సర్ప్లస్ బ్యాలెన్స్. అఖిల్ అర్థమవుతుందా? డిక్రీజ్ దట్ సర్ప్లస్ బ్యాలెన్స్ 4 lakhs లో నుంచి 3 lakhs తీసేయండి. సో రివాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ అకౌంట్ డెబిట్. ఇంకా ఎక్స్ట్రా లాస్ ఎంత వచ్చింది? 1 lakh. దట్ లాస్ విల్ బి డెబిటెడ్ టు P&L అకౌంట్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ 1 lakh. అండ్ 2 ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ 4 lakhs. క్లియరా? 5 మార్కులు అంట. ఎందుకు ఇచ్చానో నాకు కూడా తెలియదు. ఎందుకు ఇచ్చానంటే ఇప్పటి వరకు అట్లాంటి క్వశ్చన్ రాలేదు ఐసీఏలో ఎగ్జామ్స్లో. ఈసారి 5 marks పక్కా. ఓకేనా? మీరు ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు ఇది ఖచ్చితంగా ఈ పేపర్ మొత్తం చూసుకొని నేర్చుకొని వెళ్ళాలి. ఓకేనా? నా ఎక్స్పెక్టేషన్ అట్లీస్ట్ ఒక 20 marks రావాలి దీంట్లో నుంచి ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి. 20 marks. ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ నుంచి కూడా ఇచ్చానమ్మా నేను. हे हरे राम कृष्णा जगन्नाथ. हे क्या हुआ? మా సునీల్ కాన్ఫిడెన్స్ లూజ్ అవ్వద్దనే చెప్తున్నామ్మా. ఇక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ లూజ్ అవ్వద్దనే చెప్తున్నా. ఈ క్లాస్ సింపుల్ క్లాసే ఇది. పేపర్ టఫ్నెస్ ఎందుకు అంటే తెలియని క్వశ్చన్ ఒక 2 పెద్ద క్వశ్చన్ చూసరికి ఇంపాక్ట్ మొత్తం రిమైనింగ్ పేపర్ మీద. మీరు అందరూ ప్రాక్టీస్ చేసిన క్వశ్చన్సే ఉంటాయి అందులో. కాకపోతే ఏమవుతుందంటే ప్రజెంట్ చేయలేరు. ఏదైతే పేపర్ మనకి టఫ్ అనిపించింది, ఏదైతే క్వశ్చన్ అదే అసలు క్వశ్చన్లో పేపర్లోనే లేదనుకొని రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ చేయాలమ్మా. ఓకేనా? దెన్ రివిజన్ క్లాస్ అయిపోయాను. గూగులీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు రాదు, అది ఇట్లాంటి పేపరే. 2 or false కాపాడతాయి మిమ్మల్ని. 12 marks. ఓకే. నెక్స్ట్
పాయింట్ నెంబర్ సి, అడ్జస్టెడ్ క్యాష్ బుక్. ఇది ఒక స్పెషల్ క్వశ్చన్ అమ్మా, స్పెషల్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? అందరూ నార్మల్గా ట్రాన్సాక్షన్ 2 అమౌంట్స్ ఉంటే డిఫరెన్స్ రాస్తారు. చెక్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెసెంటెడ్, డిఫరెన్స్ రాస్తారు. ఇది డిఫరెంట్. నేను మీకు బీఆర్ఎస్ రివిజన్ క్లాస్లో ఒక స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇది చెప్పండి, లాస్ట్లో చెప్పాను నేను ఒక పాయింట్. చెక్ ఇష్యూడ్ ప్రెసెంటెడ్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఆ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ద రీజన్ అవుతుంది. ఆ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ద రీజన్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్, on 1st June we issued check. Date of preparation of BRS is 30th June. We issued check worth rupees 1 lakh. 1 lakh worth of rupees checks issue చేసాం. 30th June date of BRS. 1st July కి 20,000 ప్రెసెంట్ అయినాయి అమ్మ. 1st July కి 20,000 ప్రెసెంట్ అయినాయి. మనం ఇష్యూ చేసిన చెక్స్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 1 lakh. ఎప్పుడు ఇష్యూ చేసాం? 1st June. Date of preparation of BRS is 30th June. నువ్వు ఇష్యూ చేసిన 1 lakh రూపీస్ చెక్స్ లో ఆఫ్టర్ 30th June ఎంత ప్రెసెంట్ అయిందమ్మా? 20,000. అంటే బిఫోర్ 30th June ఎంత ప్రెసెంట్ అయినట్టు? 80,000 ప్రెసెంట్ అయింది. చెక్ ఇష్యూడ్ బట్ ప్రెసెంటెడ్ ఓన్లీ 80,000. నాట్ ఎట్ ప్రెసెంటెడ్ ఎంత? 20,000. అది రీజన్ అవుతుంది. మీరు డైరెక్ట్ గా చెక్ ఇష్యూడ్ 1 lakh 20,000 రెండు ఉన్నాయి కదా, డిఫరెన్స్ రీజన్ అవుతుంది, 80,000 వస్తారు. అలా చేయొద్దు. ఆఫ్టర్ బీఆర్ఎస్ డేట్ ఏదైతే ఉందో అదే రీజన్ అవుతుంది. చెక్ ఇష్యూడ్ 1 lakh, ఇన్ దట్ ప్రెసెంటెడ్ ఆఫ్టర్ బీఆర్ఎస్ ఇస్ 20,000. అంటే బిఫోర్ బీఆర్ఎస్ అది ప్రెసెంట్ అవ్వనట్టే కదా, అండ్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద రీజన్. దాన్ని ఇక్కడ రీజన్ లా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి మనం. కేర్ఫుల్ అమ్మా, ఇంపార్టెంట్. బీఆర్ఎస్ లో టఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఇలాంటిది ఒకటే. ఓకేనా? 2 అమౌంట్స్ ఉన్న వెంటనే డిఫరెన్స్ రాయాలని కాదు, మాక్సిమం అలాగే ఉండము. 2 అమౌంట్స్ ఉంటే డిఫరెన్స్ రాసేస్తారు. డిఫరెన్స్ కాదు రీజన్. చెక్ చేసుకోండి ఆఫ్టర్ బీఆర్ఎస్ ఏం జరిగింది. ఆఫ్టర్ బీఆర్ఎస్ జరిగింది మనకు సంబంధం లేదు, బిఫోర్ బీఆర్ఎస్ అది జరగలేదు అని అన్ప్రెసెంటెడ్ బిఫోర్ బీఆర్ఎస్. క్యాష్ అండ్ చెక్స్ అమౌంటింగ్ 26,800 were sent to bank on 27th January. బట్ మీకు చూడండి, క్యాష్ బుక్ షోడ్ ఏ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాలెన్స్ అంటే నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్. మరి జనరల్ బీఆర్ఎస్ ఇయర్ ఎండ్ అనుకోండి, అడ్జస్టెడ్ క్యాష్ బుక్ కంపల్సరీ ఆప్షనా? ఇయర్ ఎండ్ అయితే కంపల్సరీ. మా క్వశ్చన్ లో ఇయర్ ఎండే ఇస్తారు, కానీ దిల్ నాట్ గివ్ క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్, దిల్ గివ్ పాస్ బుక్ బ్యాలెన్స్. అప్పుడు అసలు అడ్జస్టెడ్ క్యాష్ బుక్ పాసిబులే అవ్వదు, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఏ ఇయర్ ఎండ్. అది ఇయర్ ఎండ్ అయినా కానీ పాస్ బుక్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, ఎలా పాసిబుల్ అవుద్ది? నాట్ పాసిబుల్. అప్పుడు డైరెక్ట్ గా బీఆర్ఎస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం. ఓకేనా? సో మనకు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారమ్మా. ఏమి ఇచ్చారు? ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాలెన్స్. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? సో క్యాష్ బుక్ బ్యాంక్ కాలం బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 2,50,000. 2,50,000. కొండంత మీరుండగా మాకెందుకు కాన్ఫిడెన్స్ దండగా. ఓకే ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. చూడండి, క్యాష్ అండ్ చెక్స్ అమౌంటింగ్ 26,800 were sent to bank on 27th January, but 4,600 were credited on 2nd February. My date of preparation of BRS is 31st January. 4,600 ఎప్పుడు ప్రెసెంట్ అయిందంటే క్రెడిటెడ్ 2nd February క్రెడిట్ అయింది. అండ్ 900 వర్ రిటర్న్ బై దమ్. అంటే బేసిక్ చెప్పాలంటే ఈ 4,600 900 అనేది డిపాజిట్ అయిందా? అవ్వలేదు. మనం ముందే డిపాజిట్ చేసాం, బట్ బ్యాంక్ లో క్రెడిట్ అవ్వలేదు. చెక్ డిపాజిటెడ్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్. ఎంతమ్మా? 4,600 ప్లస్ 900 ఎంత? 5,500. క్యాష్ బుక్ లో నోట్ చేసాం ఫుల్ అమౌంట్. పాస్బుక్ లో నోట్ అయిందా? నో. ఇప్పుడు చెప్పండి, మన చేతిలో ఉందా బ్యాంక్ చేతిలో ఉందా? బ్యాంక్ చేతిలో ఉంది. బీఆర్ఎస్ క్యాష్ బుక్? బీఆర్ఎస్. సో రిలవెంట్ అమౌంట్ ఇస్ 5,500. నెక్స్ట్, డ్యూరింగ్ ద మంత్ ఆఫ్ జనవరి Sethi issued a checks worth 33,400 to his creditor.
చెక్ ఇష్యూడ్. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ చెక్స్ 27,400 were presented for payment on 5th February. మరి 31st Januaryలో వచ్చి ప్రెసెంట్ అయిందా అది? నో. చెక్ ఇష్యూ చేసాం కానీ ప్రెసెంట్ అవ్వలేదు. ఎంత ప్రెసెంట్ అవ్వలేదు? 27,400. డిఫరెన్స్ రాస్తారు మీరు. ఆ డిఫరెన్స్ కదా మనం రాయాల్సింది. దట్ ఈస్ ప్రెసెంటెడ్ ఆఫ్టర్ 31st January. అంటే బిఫోర్ 31st January దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ప్రెసెంటెడ్ అని. దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ప్రెసెంటెడ్. సో 27,400 క్యాష్ బుక్ లో ఇష్యూ అయింది, రికార్డ్ అయింది. పాస్బుక్ లో రికార్డ్ అయిందా? నో. బీఆర్ఎస్ అడ్జస్టెడ్ క్యాష్ బుక్. బీఆర్ఎస్. దిస్ ఆల్సో బీఆర్ఎస్. రిలవెంట్ అమౌంట్ ఎంత? 27,400. నెక్స్ట్, అకార్డింగ్ టు సెబీ స్టాండింగ్ ఆర్డర్, the bankers have made the following payments during the month of January. మనమే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాం. సో బ్యాంక్ వాళ్ళు మన తరపు నుంచి పేమెంట్ చేశారు. షరీఫ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు పే చేశారు. నౌ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం 3,840 పే చేశారంట. మా ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియమా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియమా? లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం అంటే బిజినెస్ ఎక్స్పెన్సా, ఓనర్ పర్సనల్ ఎక్స్పెన్సా? ఓనర్ పర్సనల్ ఎక్స్పెన్స్. నెక్స్ట్, టెలివిజన్ లైసెన్స్ ఫీ. టెలివిజన్ లైసెన్స్ ఫీ. సో టీవీ ఫీజ్ అంటే ఎంత? 2,004. మా బోత్ ఆర్ ఓనర్ పర్సనల్ ఎక్స్పెన్సెస్. బోత్ ఆర్ ఓనర్ పర్సనల్ ఎక్స్పెన్సెస్. బిజినెస్ పేమెంట్స్ అవి? నో. కానీ పాస్బుక్ లో రికార్డ్ అయ్యాం బికాస్ ఉన్నది ఒకటే బ్యాంక్ అకౌంట్, దానిలోంచి పేమెంట్ అయింది. మరి క్యాష్ బుక్ లో రికార్డ్ అయింది అది? నో. ఇప్పుడు నువ్వు క్యాష్ బుక్ లో రికార్డ్ చేయాలి. ఏమని రికార్డ్ చేయాలి? డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. బై టెలివిజన్ ప్రీమియం, టెలివిజన్ ఫీజ్, బై లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం రాయొద్దు. దోస్ ఆర్ ద డ్రాయింగ్స్, పర్సనల్ అమౌంట్స్ కదా. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఆఫ్ ద ప్రొపరైటర్ పేడ్ ఫ్రమ్ ఫర్మ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎంట్రీ చెప్పండి. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్, అదే ఎంట్రీ కదా. అదేనా ఎంట్రీ? అది క్యాష్ బుక్ లో రికార్డ్ అవ్వలేదు, ఇప్పుడు రికార్డ్ చేయాలి. చెప్పండి ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. సో బై డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ రాసారు ఎవరైనా? డ్రాయింగ్స్ అని రాస్తుంటారు. ఎందుకంటే అప్పుడు మన ఆలోచన మొత్తం క్యాష్ బుక్ లో రికార్డ్ చేయాలి, లేదా పేమెంట్ చేయడం, రిసీట్ చేయడం, అంతే. ఏమంటే రికార్డ్ చేయాలి తర్వాత సంగతి సార్. బై డ్రాయింగ్స్ టీవీ ఫీజ్ అండ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం. టీవీ ఫీజ్ అండ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం. అది లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం అమ్మా, ఓకేనా? ఎంతమ్మా టోటల్? 6,240. Next, say these bankers have collected 3,000 as dividend on shares. But dividend is a income. బ్యాంక్ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేశారంటే పాస్బుక్ లో రికార్డ్ చేశారు. చేయండి ఇక్కడ క్యాష్ బుక్ లో. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? క్యాష్ బుక్ లో రికార్డ్ చేయాలి. ఏం ఆలోచించదు, క్యాష్ బుక్ లో రికార్డ్ చేయాలి. సో డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? డెబిట్ సైడ్. టు డివిడెండ్ ఎంతమ్మా? 3,000. నిఖిల్ బిస్కెట్ అయినా ఏం కాదు, నేర్చుకోవడం కోసం ఇదంతా చెప్పేది, అంతే కదమ్మా. బిస్కెట్ అయిందంట పాపం, ప్రాబ్లం. నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్, ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్డ్. చాక్లెట్ అవ్వలేదా? ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్డ్ బై బ్యాంక్. పేమెంటా రిసీటా? చెప్పండి, పేమెంటా రిసీటా? ఎంటర్డ్ ఇన్ పాస్బుక్. ఎంటర్డ్ ఇన్ పాస్బుక్, నాట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ క్యాష్ బుక్. మన చేతిలో పనే కదా, ఎంటర్ చేయాలి. పేమెంటా రిసీటా? పేమెంట్. క్యాష్ బుక్ డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? క్రెడిట్ సైడ్ సార్. ఏమన్నా నోట్ చేయాలి సార్? బై ఇంట్రెస్ట్. ఎంత? 2,500. A bill receivable, మరి చెప్పిన ట్రాన్సాక్షన్ నేను బీఆర్ఎస్ లో. A bill receivable 2,000 discounted with the bank and was dishonored. Discounted bill dishonor. Dishonor గురించి ఎవరికి తెలుసమ్మా? ఫస్ట్ బ్యాంక్ వాళ్ళకి. అండ్ దే విల్ పాస్ ద ఎంట్రీ. వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసేసుకుంటారు. నువ్వు పాస్ చేయలేదు. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ డిస్కౌంటెడ్ బిల్ డిసానర్. డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. క్యాష్ బుక్ లో రికార్డ్ అయిందా? నో. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? రికార్డ్ చేయాలి. డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? క్రెడిట్ సైడ్. ఏమన్నా నోట్ చేయాలి? బై డెటార్ ఆర్ ఎల్స్ బై కస్టమర్. బ్రాకెట్ లో నోట్ చేయాలి బిల్ రిసీవబుల్ డిజానర్డ్ అని. ఎంత? డిష్ కాదు అది, డిజానర్డ్. ఓకేనా? ఎంత? 2,000. ఎంతమ్మా క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్? నేను చూస్తానులే అమ్మా. 2,57,740. 2,57,740. మాది
ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్సా? అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్. మనకున్న ఒక్కో క్వశ్చన్ లో కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్ లేదు. బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ తోటి అడ్జస్టెడ్ క్యాష్ బుక్ వచ్చి అది అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ రావడం. ఓకేనా? సో అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ తో స్టార్ట్ అయినప్పుడు ప్రాసెస్ మొత్తం చేంజ్ చేస్తారా? నో, రిజల్ట్ మాత్రమే చేంజ్ చేయాలి. ప్లస్ అని వస్తే మైనస్ చేయాలి, మైనస్ అని వస్తే ఏం చేయాలమ్మా? ప్లస్ చేయాలి. ఓకేనా? ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చెక్ డిపాజిటెడ్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్. రిసీటా పేమెంటా? రిసీట్. ఎంటర్డ్ ఇన్ క్యాష్ బుక్. క్యాష్ బుక్ షోస్ మోర్, పాస్బుక్ షోస్ లెస్. నార్మల్ గా అయితే ఏం చేయాలి? మైనస్. బట్ గివెన్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ అన్ఫేవరబుల్, సో యాడ్. సార్ యాడ్ సార్ 5500 యాడ్ చేసిన దానికి 1 మార్క్. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ రాసిన దానికి 1 మార్క్. నెక్స్ట్ చెక్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెసెంటెడ్. రిసిటా పేమెంటా? పేమెంట్ సార్. ఎంటర్డ్ ఇన్ క్యాష్ బుక్ సార్. క్యాష్ బుక్ షోస్ లెస్ బ్యాలెన్స్ సార్. పాస్బుక్ షోస్ మోర్ బ్యాలెన్స్ సార్. నార్మల్ గా అయితే ప్లస్ సార్, బట్ గివెన్ బ్యాలెన్స్ అన్ఫేవర్ సార్, సో దట్స్ వై మైనస్ 27,400. then you'll get 2,35,840. మా అది కూడా ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాలెన్స్ వస్తుంది. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ తో స్టార్ట్ చేసి ఓవర్ డ్రాఫ్టే వస్తుంది. ఎంతమంది కరెక్ట్ అయింది ఇక్కడ? డ్రాయింగ్స్ అని రాసావా? రాయలేదు. డ్రాయింగ్స్ అని రాసారా? రాయలేదు. రాయాలి కదా. నెక్స్ట్ టైం ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో వచ్చేస్తా డైరెక్ట్గా. ఓకే, వచ్చిందమ్మా. బాబ్ రే, బాబ్ అండ్ రే, బాబ్ రే క్వశ్చన్ వచ్చేసిందమ్మా. ఓకేనా? అండ్ ఈ క్వశ్చన్ ఇంకా డిస్కస్ చేయట్లేమా, బికాస్ ఆల్రెడీ ఒక క్వశ్చన్ అప్లోడ్ అయి ఉంటుంది. తమ్ముళ్ళు చూసుకో, బాబ్ రే అండ్ డాన్ ఇంపార్టెంట్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా? అందులో చూసుకోండి, అరౌండ్ 30 minutes చెప్పుంటా. డన్. నెక్స్ట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నోట్స్ తీయండి ఇక. Mr. Arvind Kumar has a small business enterprise అంట. క్వశ్చన్ మాత్రం పెద్దగా ఉంది. As a small business enterprise, he has given the trial balance as on 31st March 2022. Now listen, particulars. Arvind Kumar capital. మా ఫైనల్ అకౌంట్స్ క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు మనం ఏది హైలైట్ చేసుకోవాలి? డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. మళ్ళీ చదవలేమమ్మా మనం. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ హైలైట్ చేసుకోవాలి. మెషినరీ, డిప్రిసియేషన్ ఆన్ మెషిన్. నార్మల్గా రెగ్యులర్గా డిప్రిసియేషన్ అడిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఇస్తారు, అంటే డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయలేదు అని. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారు అంటే ఆల్రెడీ డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్డ్. మళ్ళీ అసెట్ నుంచి మైనస్ చేస్తారా? నో, మైనస్ చేయద్దమ్మా. రిపేర్స్ టు మెషినరీ ఏంటది? ఎక్స్పెన్స్ అనా? తీసుకోమ్మా, తెచ్చుకోండి పర్లేదు. మామూలే, 5 years నుంచి చూస్తున్నాను నేను. అది తీసుకోమ్మా. వేజెస్ ఇట్స్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిటెడ్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్. హైలైట్ చేసుకోండి. సాలరీస్, మీకు నేను ఫైనల్ అకౌంట్స్ అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను కదా, ఆ అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ అందరూ చేశారన్న విషయం నాకు తెలుసు. నేను మళ్ళీ అదే అడిషనల్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో ఇచ్చాను అనుకోండి, ఓకేనా, ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో వస్తుందమ్మా. ఆ అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ లోంచి ఒకటి వస్తుంది. అండ్ మన బుక్లో 2 ఉన్నాయి కదా పెద్ద, ఆ రెండిట్లలోంచి అవే. ఆ 7, అక్కడ ఉన్న 8, ఆ 2 ఎన్నమ్మా మొత్తం 10. అండ్ ఆ 8లో నేను ఎక్స్పెక్టెడ్ చేసింది ఎన్నమ్మా 4. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనే క్వశ్చన్ ఒకసారి రిఫర్ చేయండి. 5 marks క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ దాంతోపాటు ఈ క్వశ్చన్. ఓకేనా? ఇంతకు మించి అడ్జస్ట్మెంట్స్ వేరే రావమ్మా. ఒకళ్ళు వస్తే ఇంక మనం ఏం చేయలేము. మాక్సిమం రావు, 99.9999% రావు. ఇందులో నుంచే వస్తాయి. salaries P&L item. Income tax of Mr. Arvind Kumar, owner income tax anta, that is a drawings. Very good, super. Cash in hand asset, land and building, depreciation of building, purchase return, sales. CC bank అంటే మాకు కెనరా బ్యాంక్ తెలుసు, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ తెలుసు, ఎస్బీఐ బ్యాంక్. మా సిసి బ్యాంక్ అంటే నథింగ్ బట్ క్యాష్ క్రెడిట్. అది మీకు తెలియదేమో, నథింగ్ బట్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అని. దట్ ఈస్ ఏ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్.
అట్లీస్ట్ అది బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అని తెలియకపోయినా కానీ లెడ్జర్ ఈస్ హ్యావింగ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. అది ఎక్స్పెన్స్ కాదు, ఇన్కమ్ కాదమ్మా. అయితే అసెట్ లేకపోతే లయబిలిటీ అవుతుంది. అండ్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. మూసుకొని లయబిలిటీలో చేస్తే సరిపోద్ది, అంతే కదా. అక్రూడ్ ఇన్కమ్. మా అక్రూడ్ ఇన్కమ్ అంటే చెప్పండి. అక్రూడ్ ఇన్కమ్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఇన్కమ్, అసెటా లయబిలిటీయా? అసెట్. Bills payable, provision for doubtful debts. Here provision is in the trial balance. That means entity is accounting bad debt using a provision. Bills payable, bad debt kuda undamma trial balance lo. Discount on purchases. Discount on purchase. మనలో కొంతమంది ఏం చేస్తారు, డిస్కౌంట్ ఆన్ పర్చేస్ అని అంటే పర్చేస్ నుంచి మైనస్ చేయాలి అనుకుంటారు. డిస్కౌంట్ ఆన్ పర్చేస్, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. డిస్కౌంట్ దేని వేసావు, నువ్వు పర్చేస్ చేసానే కదా డిస్కౌంట్ వచ్చేది. డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఇస్ ఇన్కమ్ క్రెడిటెడ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. క్రెడిటెడ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. సార్ డెటార్, క్రెడిటార్ సార్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ లాస్ట్ లో ఇచ్చారమ్మా. ఓపెనింగ్ లో ఇవ్వాల్సిన లాస్ట్ లో ఇచ్చారు. ఓపెనింగ్ స్టాక్. నా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. Now listen. Stock as on 31st March 2022 was valued at 60,000. That is a closing stock. My closing stock 60,000 ఇచ్చే స్టాక్ ఏంటంటే మన దగ్గర ఏదైతే స్టాక్ ఉందో దాన్ని మాత్రం వాల్యుయేషన్ ఇస్తారమ్మా. ఇక్కడ ఇచ్చే అమౌంట్ అంటే ఫిజికల్ స్టాక్ ఏదైతే వాల్యూ ఇస్తారో అది ఇస్తారు మనకి. ఓకేనా. వీ నీడ్ టు అడ్జస్ట్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ ఎర్రర్స్. ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ ఎర్రర్స్. నో రైట్ ఆఫ్ ఫర్దర్ బ్యాడ్ డెట్స్. మా క్వశ్చన్లో ఆల్రెడీ బ్యాడ్ డెట్ ఉంది, అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో కూడా బ్యాడ్ డెట్ ఉంది. ఇప్పుడు డేటాలోంచి క్వశ్చన్లో మైనస్ చేస్తారా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నదని? నో. బట్ ఈ 6,000 మాత్రం మైనస్ చేయాలి. సో 70,000లోంచి మైనస్ 6,000. నెక్స్ట్ మెయింటైన్ ప్రొవిజన్ 5% ఆన్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, ప్రొవిజన్ లెడ్జర్ అకౌంట్ వేసుకోవాలి. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, టూ బ్యాడ్ డెట్, క్లోజింగ్ ప్రొవిజన్, డిఫరెన్స్, ఫర్దర్ క్రియేషన్ ఆర్ ఎల్స్ రివర్సల్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఏదైనా రావచ్చు. నో. పాయింట్ నెంబర్ సి. నేను మీకు రివిజన్ క్లాస్లో చెప్పాను. నేను మీకు ఇప్పుడు వచ్చే ఎగ్జామ్లో సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ రిలేటెడ్ ఎఫెక్ట్ ఏం తీసుకున్నామమ్మా, సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ ట్రాన్సాక్షన్ టాపిక్లో నేర్చుకుని ఉంటారు. ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్, ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ట్రేడింగ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్లో ఏం చేసాము, సేల్స్ నుంచి మైనస్ చేసాం అండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్కి యాడ్ చేసాం. సేల్స్ నుంచి మైనస్ చేయాల్సిన అమౌంట్ ఏంటి, సేల్ ప్రైసా కాస్ట్ ప్రైసా? సేల్ ప్రైస్. సేల్ ప్రైస్. సేల్స్ నుంచి మైనస్ చేయాల్సింది సేల్ ప్రైస్. కాస్ట్ నుంచి ఇన్వెంటరీ క్లోజింగ్ స్టాక్ యాడ్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా, కాస్ట్ ప్రైస్. సో ఇక్కడ గూడ్స్ కాస్టింగ్ 10,000 were sent on approval basis to a customer for 12,000. ఇక్కడ మీకు కష్టం లేకుండా డైరెక్ట్ గా కాస్ట్ సేల్ రౌండ్ లో ఇచ్చేసాను నేనే. సేల్ ప్రైస్ 12,000, కాస్ట్ ప్రైస్ 10,000, ప్రాఫిట్ మార్జిన్ 2,000 on 30th March and this was recorded as actual sale. సేల్స్ నుంచి మైనస్ చేసుకోవాలి అండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ కి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం మా గూడ్స్ సేల్ అండ్ అప్రూవల్ బేస్ లో సెండ్ చేసినప్పుడు ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేస్తాను చెప్పండి, ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ టు సేల్. ట్రేడ్ రిసీవబుల్ అంటే డెటార్. ఇక్కడ ట్రేడ్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ ఉందా, డెటార్ అకౌంట్ ఉంది. అంటే డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అండ్ ఎంట్రీ పాస్ అయింటుందమ్మా శశిరా. డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అండ్ ఎంట్రీ ఆల్రెడీ పాస్ అయింటుంది. ఇప్పుడు మరి సేల్స్ క్యాన్సిల్ చేసిన మరి డెటార్ కూడా క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా, క్యాన్సిల్ చేయాలి లేదా? ఎస్, నథింగ్ బట్ నువ్వు డెటార్ లోంచి 12,000 కూడా మైనస్ చేయాలి. మైనస్ చేయాలి కదా. రివర్స్ ఎంట్రీ పాస్ చేసాం ఇయర్ ఎండ్కి. మా సేల్ అండ్ అప్రూవల్ ఇయర్ ఎండ్ అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్ చెప్పండి, రెండు వస్తాయి. సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అంటే సేల్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, డెటార్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. మరి డెటార్ డిక్రీజ్ చేయాలి కదా, చేయాలా లేదా? ఎస్. నెక్స్ట్ ఇంకో ఎంట్రీ ఏంటమ్మా, ఇన్వెంటరీ విత్ కస్టమర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్. నథింగ్ బట్ దట్ ఇస్ ఏ క్లోజింగ్ స్టాక్. దట్ ఇస్ ఏ క్లోజింగ్ స్టాక్. సో 70,000 minus 6,000 minus 12,000. That is point number C. Next point number D. Sir, 2,400 paid as a rent for office. Tell me journal entry for rent paid. Rent account debit to cash account. Rent is a expense. Expense increase a bit and was debited to landlord account anta. అంటే వాళ్ళు ఏం రాస్తారమ్మా, ల్యాండ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అని రాస్తారు. రెక్టిఫికేషన్ అంటే చెప్పండి, రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ల్యాండ్ అకౌంట్. రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ల్యాండ్ అకౌంట్. ఓకేనా. బట్ దట్ ల్యాండ్ అకౌంట్ వాజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద డెటార్. అంటే ల్యాండ్ అకౌంట్ ని డెటార్ అకౌంట్ లో కలిపేశారంట. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు డిక్రీజ్ చేయాల్సిన ల్యాండ్ కాదు, డెటార్. నాట్ టెల్ మీ రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ. రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్ అకౌంట్. కనిపించిందా?
రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్ అకౌంట్. మరి రెంట్ ఇస్ ఎక్స్పెన్స్, ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీస్ డెబిట్. కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే డెబిట్ ల్యాండ్ లార్డ్ అకౌంట్ చేశారు, అండ్ దాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద డెటార్. అంటే ఆ డెటార్ లో ల్యాండ్ లార్డ్ అనే అకౌంట్ కూడా ఉంది. ఎక్కడ ఉంది? మరి డెటార్ అకౌంట్ లో ఉంది. మరి డెటార్ డిక్రీస్ చేయాలి కదా, అవునా కదా? సో డెటార్ క్రెడిట్, రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్. డెబిట్ అయిన రెంట్ ని P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి, డెటార్ ని డిక్రీస్ చేయండి. సో డెటార్ అగైన్ ఇక్కడ డిక్రీస్ అవుతాయి. ఎంత? 2400. 2400. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ E అండ్ F. పాయింట్ నెంబర్ E అండ్ F. మా E అండ్ F మీకు నేను మిస్సింగ్ ఫిగర్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ అప్పుడు చెప్పాను. సమ్ టైమ్స్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్ ఇచ్చారు, సమ్ టైమ్స్ బిఫోర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్ కూడా ఇస్తారు. అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మేబీ ఆ కాన్సెప్ట్ గుర్తుంటే ఇది చేసే ఛాన్స్ ఉంటే, అదర్వైజ్ ఇప్పుడు నేర్చుకుంటారు అంతే. ఇంకా చూడండి, జనరల్ మేనేజర్ ఇస్ టు బి గివెన్ కమిషన్ ఎట్ 10% ఆఫ్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ హిస్ కమిషన్. నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్ అంటే కమిషన్ మైనస్ అయిపోయిన తర్వాత ఉన్న నెట్ ప్రాఫిట్ లో 10% అంట. కమిషన్ మైనస్ అయిపోయిన తర్వాత ఉన్న నెట్ ప్రాఫిట్ లో 10%. ఇదే పాయింట్ మన క్వశ్చన్ లో ఉంటుందమ్మా. నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్, నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెట్ ప్రాఫిట్ ప్లస్ కమిషన్. డిస్కస్ చేసాం లేదా రివిజన్ క్లాస్ లో? నెట్ ప్రాఫిట్ ప్లస్ కమిషన్. నో పాయింట్ నెంబర్ F చూడండి, వర్క్ మేనేజర్ ఇస్ టు బి గివెన్ ఏ కమిషన్ ఎట్ 12% ఆఫ్ నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ఛార్జింగ్ జనరల్ మేనేజర్ కమిషన్ అండ్ హిస్ ఓన్ కమిషన్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఫస్ట్ ఎవరిది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? వర్క్ మేనేజర్ది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అన్నిటికంటే లాస్ట్ ఏది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? జనరల్ మేనేజర్ది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా? 2 కమిషన్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ మిస్టర్ అరవింద్ కుమార్ అండ్ ఆల్సో ద బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఆన్ దాట్ డేట్. స్టార్ట్ చేయడమ్మా. ట్రేడింగ్ అకౌంట్. So trading account, trading account to opening stock, to opening stock. How much opening stock? 74,000. And to purchases, to purchases, given balance of purchase ఎంత? 2,50,000. దానిలోంచి ఏం మైనస్ చేయాలమ్మా? పర్చేస్ రిటర్న్ 3,000 మైనస్ చేయాలి. 2,50,000 మైనస్ పర్చేస్ రిటర్న్. పర్చేస్ రిటర్న్ ఎంత? 3,000. ఎంతమ్మా? 2,47,000. 2,47,000. 2,47,000. నెక్స్ట్ ఏంటి డెబిట్ చేయాలమ్మా? డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. మనకు వచ్చిన డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఏంటి? ఓన్లీ వన్ ఐటమ్, దట్ ఈస్ వేజెస్. టు వేజెస్ అకౌంట్. ఎంత వేజెస్? 54,000. మా ఆన్లైన్ వాళ్ళు వింటున్నారా? ఎస్ సార్. 54,000. నెక్స్ట్ క్రెడిట్ సైడ్ బై సేల్స్. గివెన్ సేల్స్ 4,98,000. ఎనీ సేల్స్ ఇన్ ద క్వశ్చన్? నో. కానీ సేల్స్ అడ్జస్ట్ చేసే అమౌంట్ ఉందా? మైండ్ అదే సేల్ అండ్ అప్రూవల్ అడ్జస్ట్మెంట్. సో బై సేల్స్ 4,98,000 మైనస్ సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ అడ్జస్ట్మెంట్. క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ సేల్స్ ఎంతమ్మా? అప్రూవల్ సేల్స్ ఎంత ఇక్కడ? పాయింట్ నెంబర్ సి, గూడ్స్ కాస్టింగ్ 10,000 కాస్ట్ and were sent on approval basis to a customer at 12,000. In some cases question లో goods costing 10,000 were sent on approval basis to the customer at 20% on cost profit margin అంటారు. అప్పుడు కూడా 12,000 పర్సెంటేజ్ ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? సో మైనస్ 12,000. Now tell me net sales 4,86,000. Next buy క్లోజింగ్ స్టాక్. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత? మా గివెన్ అమౌంట్ 60,000. మరి దీనికి ఏం యాడ్ చేయాలి? స్టాక్ విత్ కస్టమర్. స్టాక్ విత్ కస్టమర్ కాస్ట్ ఎంత? 10,000. సో యాడ్ సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆర్ ఎల్స్ స్టాక్ విత్ కస్టమర్. ఎలాగైనా రాయొచ్చు. 10,000. నౌ టెల్ మీ టోటల్ క్లోజింగ్ స్టాక్ 70,000. సో 2
gross profit 1,81,000 to gross profit 1,81,000 to gross profit 1,81,000. Clear? Next, by gross profit 1,81,000. Next ఏం వచ్చేదమ్మా? Expenses, debit side, incomes, credit side. మనకున్న income ఏంటో only one income, that is discount on purchase. By discount received. By discount received. ఎంతమ్మా? 7,080. By discount received 7,080. Next, expenses. First నుంచి వచ్చాయమ్మా. డిప్రిసియేషన్ ఆన్ మిషనరీ P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి లేదా? ఎస్, P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అసెట్ నుంచి మైనస్ చేద్దాం బికాజ్ ఆల్రెడీ డిడక్టెడ్. P&L కి మాత్రం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో డెబిట్ టు depreciation on machinery. ఎంతమ్మా చెప్పండి, ఎంత? 4,000. నెక్స్ట్, రిపేర్స్ మిషనరీ, అది కూడా ఎక్స్పెన్సే కదా, సో అది కూడా డెబిట్ చేయండి టు రిపేర్స్. ఎంత? 5,200. నెక్స్ట్, వేజెస్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడా? ఎస్. సాలరీస్ 21,000. ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్ టు సాలరీస్? నో. So debit to salaries 21,000. Debit to salaries 21,000. Next, income tax of Arvind drawings, that is related to capital adjustment. Next, cash in hand, balance sheet asset, land and building, balance sheet asset, depreciation on building. P&L debit చేయాలి కదా? Yes. So debit side to depreciation on building. ఎంతమ్మా? 5,000. నెక్స్ట్, పర్చేస్ కంప్లీటెడ్, పర్చేస్ రిటర్న్ కంప్లీటెడ్, సేల్స్ కంప్లీటెడ్, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ లయబిలిటీ, అక్రూడ్ ఇన్కమ్ అసెట్. నెక్స్ట్, అవుట్ స్టాండింగ్ సాలరీ, సాలరీకి యాడ్ చేస్తారా? ఆల్రెడీ యాడ్ అయిపోయి ఉంది. అవుట్ స్టాండింగ్ సాలరీ, బ్యాలెన్స్ షీట్, లయబిలిటీ. నెక్స్ట్, బిల్ రిసేబుల్, ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్, బిల్స్ పేబుల్, బ్యాడ్ డెట్, డిస్కౌంట్ ఆన్ పర్చేస్ ఆల్రెడీ అకౌంట్, డెటార్, క్రెడిటర్, ఓపెనింగ్ స్టాక్. ఇప్పుడు మాకు పెండింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటమ్మా? ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్. ఓపెన్ ప్రొవిజన్ అకౌంట్. బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ ఎంతమ్మా? 10,000. బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 10,000. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ షల్ బి క్లోజ్డ్ బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ P&L ప్రొవిజన్? ప్రొవిజన్. ఆల్రెడీ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ ఎంత ఉందమ్మా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో? 2,000. అడిషనల్ బ్యాడ్ డెట్ ఎంత? 6,000. టెల్ మీ టోటల్ బ్యాడ్ డెట్ 8,000. సో డెబిట్ సైడ్ టు బ్యాడ్ డెట్ 8,000. టు బ్యాడ్ డెట్ 8,000. టు బ్యాడ్ డెట్ 8,000. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పారు, క్లోజింగ్ ప్రొవిజన్ షుడ్ బి మెయింటైన్డ్ ఎట్ 5%. మెయింటైన్డ్ ఎట్ 5%. సో టు బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. But that closing provision should be calculated on closing debtor. అన్ని అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత డెటార్ బ్యాలెన్స్ కి నోట్ చేయాలమ్మా. సో అప్పుడు నువ్వు క్లోజింగ్ డెటార్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి కదా, చేసుకోలేదా? ఎస్. సో డెటార్ గివెన్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 70,000. సో ఫస్ట్ దీనిలో ఏం మైనస్ చేస్తారమ్మా? బ్యాడ్ డెట్. 8,000 మైనస్ చేస్తారా? ఓన్లీ 6,000 మైనస్ బ్యాడ్ డెట్ 6,000. నెక్స్ట్ ఏం మైనస్ చేయాలి? సేల్ అండ్ అప్రూవల్ రేటెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్. బికాస్ మనం సేల్స్ నుంచి మైనస్ చేస్తాం, డెబిట్ ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది. మరి క్రెడిట్ ఎఫెక్ట్ నుంచి డెటార్ నుంచి కూడా మైనస్ చేయాలి. మా అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీ ఇయర్ ఎండ్కి ఏమొస్తాం? మా సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్ వస్తుంది కదా, అంటే డెటార్ క్రెడిట్ అవుతుంది, డెటార్ డిక్రీస్. సో మైనస్ సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంత? 12,000. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ రెంట్ పెయిడ్ డెబిటెడ్ టు ల్యాండ్ లార్డ్ అండ్ దట్ అమౌంట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ డెటార్. రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా అక్కడ? రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్ అకౌంట్. మా డెటార్ క్రెడిట్ అవుతుంది కదా, డెటార్ క్రెడిట్ అంటే అగైన్ డిక్రీస్. సో మైనస్ ల్యాండ్ లార్డ్ అమౌంట్ ఇంక్లూడెడ్ ఎంత? 2,400. Now tell me closing debtor 49,600 on this 5%.
2,480. మా ఇనిషియల్ మన దగ్గర 10,000 ఉంది. ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ బ్యాడ్ డెట్ 8,000. రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత అయిందమ్మా? 2,000. రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత అయింది? 2,000. క్లోజింగ్ ఎంత ఉండాలి? 2,480 ఉండాలి. నా ఎక్స్ట్రా ఎంత క్రియేట్ చేయాలి? 480. ఎంట్రీ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్, P&L account debit to provision for bad debt. So by P&L account 480, 10,480. క్లియరా? ఇప్పుడు చెప్పండి, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో ఎంత డెబిట్ చేయాలి? 480 రూపీస్. 480 రూపీస్. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో డేటా ఎంత నోట్ చేయాలమ్మా? 49,600 మైనస్ 2,480. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్, అర్థమైంది పాయింట్. ప్రొవిజన్ అకౌంట్ మీరు నా రివిజన్ క్లాస్ వచ్చి ఉంటే అర్థమవుతామా? ప్రొవిజన్ అకౌంట్, ఓపెనింగ్ ప్రొవిజన్, యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్ డెబిటెడ్, క్లోజింగ్ ప్రొవిజన్ ఐడెంటిఫై చేయండి, డిఫరెన్స్ P&L క్రియేట్ చేయాలి. సో 480 షెల్ బి డెబిటెడ్ టు P&L అకౌంట్. అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో డెటార్, క్లోజింగ్ డెటార్ మైనస్ ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్. ప్రొవిజన్ క్రియేటెడ్, ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్సా? ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్. ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా? ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ 2,480. So 2 provision for bad debt 480 rupees. Next, now see addition information separately. Separate addition information చూడండి. ఫస్ట్ పాయింట్ అయిపోయిందా? చెప్పండి. ఎస్. సెకండ్ పాయింట్ అయిపోయిందా? ఎస్. థర్డ్ పాయింట్ అయిపోయిందా? ఎస్. ఇంకా బ్యాలెన్స్ షీట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది. ఫోర్త్ పాయింట్ కంప్లీట్. నెక్స్ట్ point number E, general manager is to be given 10% on net profit after charging commission. సరే, తర్వాత చూద్దాం, అది లాస్ట్ నోట్ చేయాలి. పాయింట్ నెంబర్ F చూడండి, వర్క్ మేనేజర్ is to be given. మా జనరల్ మేనేజర్ is to be given, వర్క్ మేనేజర్ is to be given. పే చేసాము వాళ్ళకి, పే చేయాలి. ఎక్స్పెన్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైం లయబిలిటీ. ఎక్స్పెన్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైం లయబిలిటీ. వర్క్ మేనేజర్ is to be given commission at 12% of net profit before charging general manager commission and his own. మా నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్ అంటే కమిషన్ అకౌంట్ చేయకముందు నెట్ ప్రాఫిట్, అంతేనా? బిఫోర్ అకౌంటింగ్ కమిషన్ నెట్ ప్రాఫిట్. బిఫోర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ డెబిటింగ్ కమిషన్. మనం ఇప్పుడు P&L లో డెబిట్ చేసామా కమిషన్? నో. ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఐడెంటిఫై చేయండి. 1 lakh డిఫరెన్స్ అమ్మా. 1,81,000, 7,080, 4,000, 5,200, 21,000, 5,000 and 480. 1,52,400. ఒకసారి చూడమ్మా. సాలరీ, రిపేర్, డిప్రిసియేషన్, రెంట్. రెంట్ నోట్ చేయాలి కదా. రెంట్ ఇస్ ఎ ఎక్స్పెన్స్. మనం డెటర్ లోంచి మైనస్ చేసాం, డెబిట్ ఎఫెక్ట్ చూపించాలా లేదా? సో రెంట్ టు రెంట్ 2,400. మా ఇది టోటల్ చేసి దాంట్లోంచి నేను మైనస్ చేస్తున్నారా? ఒకసారి చూడమ్మా. 1,81,000 plus 7,080 minus 21,000 minus 5,200 minus 4,000 minus 5,000 and minus 2,400. ఎంత? 1,50,000. 1,50,000. కమిషన్ ఎంత? 12%. మరి దట్ 1,50,000 ఏంటమ్మా? నెట్ ప్రాఫిటే. బిఫోర్ డెబిటింగ్ జనరల్ మేనేజర్ కమిషన్, బిఫోర్ డెబిటింగ్ వర్క్ మేనేజర్ కమిషన్. మనకు కావాల్సింది అదే కదా. క్వశ్చన్ చూడండి. వర్క్ మేనేజర్ is to be given, work manager is to be given commission 12% of net profit before debiting general manager commission and his own. ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన 1,50,000 ఏంటమ్మా? బిఫోర్ డెబిటింగ్ కదా. దట్ 1,50,000 ఏంటమ్మా? ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్. ప్రాఫిట్ బిఫోర్ డెబిటింగ్ కమిషన్.
దాంట్లో ఎంత పర్సెంటేజ్ అంట 12%. సో ఇక్కడ ఏమవుతాము 2 వర్క్ మేనేజర్ కమిషన్ 1,50,000 into 12%. How much? 18,000. 18,000. Now tell me difference. 1,32,000. Andana? 1,32,000. Ma observe careful. Question lo general manager commission percentage ఎంత ఇచ్చారమ్మా 10%. But the 10% is on net profit after charging commission. Net profit after charging commission. ఒకసారి చూడండి 2 general manager commission 2 net profit. ఇప్పుడు ఆ సెంటెన్స్ ని ఈక్వేషన్ రాసుకోవాలి మనం. 10% నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్ కదా. మా ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్ ఏంటమ్మా ఓవరాల్ నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది. ఓవరాల్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ డెబిటింగ్ కమిషన్. నెట్ ప్రాఫిట్ ఎక్కడ 2 నెట్ ప్రాఫిట్. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ 100 దిస్ విల్ బి 10. అదే నా క్వశ్చన్లో ఇచ్చింది. నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్ అంటే ఏంటమ్మా అన్ని అయిపోయిన తర్వాత నెట్ ప్రాఫిట్. దాని మీద 10% అంట. దాని మీద 10%. సో ఇఫ్ ద నెట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ 100 దిస్ విల్ బి 10. మన దగ్గర రెండు కలిపి ఉన్నాయి. ఎంత 1,32,000 అంతేనా. క్వశ్చన్ మళ్ళీ చూడండి. 10% ఆన్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్. నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్. మా బై గ్రాస్ ప్రాఫిట్ 1 lakh అమ్మా. 2 commission 10,000. Tell me net profit 90,000. But this net profit after debiting commission ana? After debiting commission ana? Cheppandi. Yes. Net profit after debiting commission. Net profit before debiting commission anta? 1 lakh ena? Elachuma 90,000 plus 10,000. 90,000 plus 10,000. Ipudu వర్క్ మేనేజర్ కమిషన్ ఏం చెప్పారమ్మా బిఫోర్ డెబిటింగ్ అంటే ఈ 3 ఐటమ్స్ యాడ్ చేసుకుంటే వస్తుంది అంతేనా. ఆ 3 ఐటమ్స్ ఏంటమ్మా డిఫరెన్సే కదా. డిఫరెన్స్ 1,50,000. సో డైరెక్ట్గా 1,50,000 into 12% వేసాం. బట్ ఇప్పుడు ఏం చెప్పారమ్మా నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్ అంటే కమిషన్ మైనస్ అయిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ అమౌంట్లో 10% ఉండాలి. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ దిస్ అమౌంట్ ఈజ్ 100 దిస్ విల్ బి 10. టోటల్ ఎంత 110. మనకి టోటల్ ఉందా లేదా ఎంతమ్మా 1,32,000. 1,32,000 మాది 10కి ఈక్వలా 100కి ఈక్వలా 110కి ఈక్వలా 110కి ఈక్వల్. నౌ వి నీడ్ 10. ఏం చేయాలమ్మా డివైడెడ్ బై 110 into 10 12,000. 12,000. నౌ టెల్ మీ నెట్ ప్రాఫిట్ 1,20,000. ఇప్పుడు చూడండి ఈక్వేషన్ మ్యాచ్ అయిందా. 10% on net profit after charging commission. Net profit after charging commission అంటే ఏంటమ్మా 1,20,000. దీనిలో 10% ఉందా లేదా. ఎస్. నువ్వు డైరెక్ట్గా 1,32,000 into 10% వేసారనుకోండి 13,200 అవుతుంది. నేను నెట్ ప్రాఫిట్ వేరియేషన్ అవుతుంది. అప్పుడు 10% వచ్చినట్ట మోర్ దెన్ 10% వచ్చినట్టు. మనకి ఇండివిజువల్గా ప్రాఫిట్ ఎంత కమిషన్ ఎంత తెలియదు కానీ కంపెనీకి తెలిసి 1,32,000 ఉంటుంది అని. క్వశ్చన్ చెప్పారు 10% ఆన్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్. ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్. సో నువ్వేం చేయాలి కమిషన్ మైనస్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంతో తెలుసుకోవాలి. కానీ మనకు మైనస్ అయిపోయిన తర్వాత తెలుసా తెలియదు. అసలు కమిషనే తెలియదు. రెండు కలిపి తెలుసు. రెండు కలిపి ఎంత 1,32,000. సో ఇచ్చిన సెంటెన్స్ ఈక్వేషన్ రాసుకుంటే ఏమవుతాము నెట్ ప్రాఫిట్ ప్లస్ కమిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 110. ఇఫ్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఈస్ 100 కమిషన్ విల్ బి 10. టోటల్ విల్ బి 110. ఆ 110 ఎంతో తెలుసు నీకు ఎంత 1,32,000. సో డివైడెడ్ బై 110 into 10 ఎంతమ్మా 12,000. ఇప్పుడు చూడండి మ్యాచ్ అయిందా లేదా. 1,20,000 ఇచ్చిన నెట్ ప్రాఫిట్ దాంట్లో 10% ఉండాలంట. ఉందా లేదా. ఎస్. నువ్వు డైరెక్ట్ 1,32 into 10% చేసావు అనుకోండి రాదు. వస్తుందా రాదు. క్లియర్. ఇదేంటమ్మా P&L అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఇంకేం ప్రిపేర్ చేయాలి బ్యాలెన్స్ షీట్. నోసి బ్యాలెన్స్ షీట్ రెడ్ కీలో చూడమ్మా బ్యాలెన్స్ షీట్. ఫిక్స్డ్ అసెట్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ మిషనరీ
ఆల్రెడీ డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చేసింది, ఏం రాయకండి, జస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, రాయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ క్వశ్చన్ చూసి అనలైజ్ చేసుకోండి. ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ మెషినరీ డిప్రిసియేషన్ మళ్ళీ మైనస్ చేస్తారా? నో. నెక్స్ట్ కరెంట్ అసెట్స్ లో స్టాక్ 60,000 మనం సేల్ అండ్ అప్రోచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్ చేసాం కదా, సో టోటల్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత? 70,000. టోటల్ క్లోజింగ్ స్టాక్ 70,000. నెక్స్ట్ సన్డ్రీ డేటారా మనకి ఎంత వచ్చిందమ్మా? సన్డ్రీ డేటారా 49,600. దీనిలోంచి ఏం మైనస్ చేయాలి? 2,480. దాంట్లో మీ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ 49,600 minus 2,480 47,120. సో 47,120 వచ్చిందా? చెప్పండి. మరి ఇదంతా మనం ఇక నోట్ చేయకుండా వర్కింగ్ నోట్ లో నోట్ చేసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ బిల్ రిసేబుల్ 30,000, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ 4,000, అక్రూడ్ ఇన్కమ్ ఇస్ ఆల్సో అసెట్ రైట్ 3,000. క్లియరా? నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ 1 lakh, దానికి ఏం చేయాలి? అడ్జస్ట్మెంట్ నెట్ ప్రాఫిట్ యాడ్ డ్రాయింగ్స్ మైనస్. మా ఇక్కడ డ్రాయింగ్స్ ఉన్నాయి కానీ డ్రాయింగ్స్ అని ఏమిటో ఇవ్వలేదు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫ్ ఓనర్ అని ఇచ్చారు, దట్ ఈస్ ఏ డ్రాయింగ్స్ ఓన్లీ. సో minus 1,000 plus 1,20,000, so you will get 2,19,000. Next liabilities, in that sundry creditors 62,520, అది క్వశ్చన్ లో ఉంది. అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీ క్వశ్చన్ ఇచ్చారా లేదా? ఎస్. బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ 7,600, బిల్స్ పేబుల్ 16,000, కమిషన్. ఇది మర్చిపోతారమ్మా, జనరల్ మేనేజర్ కమిషన్, వర్క్ మేనేజర్ కమిషన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారా? ఇచ్చారేమైనా? నో. అంటే వాళ్ళకి ఇప్పటి వరకు పే చేయలేదు. is to be given, commission is to be given, ఇవ్వాలి. That is expense but not yet paid. Outstanding expense, outstanding commission, liability. General manager ఏమో 12,000, work manager ఏమో 18,000, total 30,000, and that 30,000 is this. మీరు చేసేప్పుడు ఈ విషయం తెలియదు అనుకోండి, అన్ని పర్ఫెక్ట్ చేసి అది తెలియకపోతే 30,000 డిఫరెన్స్ వస్తే అప్పుడు వెతుక్కుంటారు 30,000 ఏముంది అని. కమిషన్ ఉంది, రెండు కలిపి రైట్, కమిషన్ అవుట్ స్టాండింగ్. అంతే కదా, అన్ని కరెక్ట్ చేస్తేనే. క్లియర్? చెప్పండి. ఎన్ని మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయితే? 14 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? మా ఇందులో మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే సేల్ అండ్ అప్రూవల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అండ్ కమిషన్ క్యాలిక్యులేషన్. ఈసారి కమిషన్ క్యాలిక్యులేషన్ డెఫినెట్గా రావచ్చమ్మా. అడిషనల్ క్వశ్చన్స్లో ఏదైనా చేంజ్ చేయాలంటే కమిషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇచ్చేస్తారు. సింపుల్ లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి. బిఫోర్ ఛార్జింగ్ అని ఉందనుకోండి, అన్ని అయిపోయింది, డిఫరెన్స్ ఎంత దాని మీద పర్సెంటేజ్ చేసేయండి. ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ అని వస్తే డిఫరెన్స్ డివైడెడ్ బై 112 into 12 డివైడెడ్ బై 110 into 10. నోట్ చేసుకోండి ఎందుకని మంచిది. బిఫోర్ ఛార్జింగ్ పర్సెంటేజ్ బిఫోర్ ఛార్జింగ్ ఇచ్చేసాను అనుకోండి, డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తారమ్మా? P&L అకౌంట్ డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఇంటూ పర్సెంటేజ్ వేసేయండి. P&L అకౌంట్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ అమౌంట్కి పర్సెంటేజ్ యూజ్ చేసేయండి. ఎప్పుడమ్మా? బిఫోర్ ఛార్జింగ్ అనేస్తే. ఓకేలా? ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారమ్మా? P&L డిఫరెన్స్ అమౌంట్ divided by 100 plus given percentage into given percentage. అదనే ఎప్పుడు చేసింది మనం? ఫస్ట్ ఏం చేసాము? బిఫోర్ ఛార్జింగ్ ఇచ్చారు, డైరెక్ట్ గా డిఫరెన్స్ 1,50,000 ఉంది, 1,50,000 into 12%. నెక్స్ట్ ఏం చేసాము? ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ అని ఉంది, అప్పుడు ఏం చేయాలి? డిఫరెన్స్ అమౌంట్ డివైడెడ్ బై ఏం చేసాం? 100 plus 10, 110 into 10. క్లియరా? మాది లాజికల్గా అర్థమైతే ఓకే, అర్థం కాకపోతే ఇలా ఫాలో అయిపోండి. డిఫరెన్స్ ఇంటూ పర్సంటేజ్ ఎప్పుడు? బిఫోర్ ఛార్జింగ్ అని ఇస్తే. ఒకవేళ ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ అని ఇచ్చారనుకోండి, డివైడెడ్ బై 100 plus percentage ఇంటూ పర్సంటేజ్. క్లియరా? గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, ఇది ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు పక్కా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4A consignment. Practical question number 2. Now D of Delhi appointed A of Agra. Consignor ఎవరమ్మా? D. Consignee A.
at its selling agent as its selling agent on the following terms. Now, goods to be sold at invoice price or over. అంటే కన్సైనీ అనే పర్సన్ అయితే ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కి సేల్ చేయొచ్చు, మోర్ దెన్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కూడా సేల్ చేయొచ్చు. A to be given to a commission 7.5% on invoice price, 7.5% on invoice price and 20% of any surplus price realized over invoice price. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ క్వశ్చన్స్ చేస్తుంటే ఈ కమిషన్ ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్ అమ్మా. ఒక మీరు ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ క్వశ్చన్ చేయకపోతే ఇది రఫ్. కమిషన్ ఏం చెప్పారమ్మా? 7.5% ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ప్లస్ 20% ఆఫ్ సర్ప్లస్ రియలైజ్ ఓవర్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్, అంటే సేల్స్ మైనస్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్. నౌ the principal to draw on the agent a 30-day bill for 80% of the invoice price. 30 days bill draw చేస్తారంట. ఎవరమ్మా? ప్రిన్సిపల్ అంటే డి draws a bill on A. ఎన్ని డేస్ బిల్ అమ్మా? 30 days bill. ఎంత అమౌంట్ డ్రా చేస్తారంట? 80% of the invoice price. అంటే టోటల్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ లో 80% బిల్ అమౌంట్. మరి డి అనే పర్సన్ గా బిల్ ఏముందమ్మా? రిసీవబులా పేయబులా? కన్సైనర్కి ఏంటి అది? రిసీవబుల్. కన్సైనీకి పేయబుల్. మా కన్సైనర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో బిల్ రిసీవబుల్ డ్రాన్ అండ్ అక్సెప్టెన్స్ రిసీవ్డ్ ఎంట్రీ చెప్పండి. బిల్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏ అకౌంట్. నౌ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఏ, డి అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్. డి అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్. నెక్స్ట్, on 1st February 2020 1000 cycles were consigned to A. ఎన్ని సైకిల్స్ అంటామా? 1000. సో 1000 సైకిల్స్ సెండ్ చేసాం. ఈచ్ సైకిల్ కాస్టింగ్ 640. చిన్న సైకిల్స్ అమ్మా, బొమ్మలు. ఓకేనా? ఈచ్ సైకిల్ ఎంతమ్మా? 640. ఏంటది? కాస్ట్. నెక్స్ట్, మరి అది ఇంక్లూడ్స్ ఫ్రైట్. మళ్ళీ ఫ్రైట్ సపరేట్గా ఇవ్వలేదు, ఆ 640లో ఫ్రైట్ కూడా ఉందంట. నెక్స్ట్, ఇన్వాయిస్ డేట్ 800. మన నార్మల్గా ఇన్వాయిస్ పర్సెంటేజ్ ఇస్తారు, బట్ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా అమౌంట్ ఇచ్చారు. మా ఈజీ క్వశ్చన్. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ బేసిస్లో 640 కాస్ట్, 800 ఇస్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. లోడింగ్ ఎంతమ్మా? లోడింగ్ ఎంత? 160 వచ్చిందా? 160. Cost 640, invoice is 160, 800. Okay, 800. Now before 31st March 2020, when the principal books are closed, A met his acceptance on the due date. అంటే ఏంటమ్మా? డ్యూ డేట్ రోజు బిల్ అమౌంట్ పెయిడ్ అని. బిల్ అమౌంట్ పెయిడ్. మా ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ కన్సైనీ అది బిల్స్ పేయబులా రిసీవబులా? పేయబుల్. బిల్స్ పేయబుల్ హానర్డ్ అంటే ఎంట్రీ అంటే బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. నెక్స్ట్, సోల్డ్ ఆఫ్ 820 సైకిల్స్. ఎన్ని సేల్ చేశారంట? 820 సైకిల్స్ సోల్డ్. నెక్స్ట్, ఎట్ అన్ యావరేజ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 930. అంటే ఈచ్ సైకిల్ ఎంతకి సేల్ చేశారమ్మా? 930 రూపీస్కి. మా కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ సైకిల్ 640. Invoice of each cycle 800. Sale price of each cycle 930. ఇప్పుడు చెప్పండి, సర్ప్లస్ రియలైజ్ ఓవర్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఎంత? 930 మైనస్ 800 130. సరే ఒకసారి కమిషన్ చూద్దాము. కమిషన్ క్యాలిక్యులేషన్. కమిషన్ చెప్పారమ్మా? 7.5% ఆన్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ అంట. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ పర్ సైకిల్ ఎంత? 800. టోటల్ ఎన్ని సైకిల్స్? ఎన్ని సైకిల్స్ సేల్ చేశారమ్మా? ఎన్ని సైకిల్స్ సేల్ చేశారు? 820 cycles. So 820 into 800 plus andana. But this is total invoice price of goods sold. Next, 10% na? Enta 20%? 20% on excess realized over invoice price. Andena 930 minus 800. Any cycles come? 820 cycles ki. Now tell me overall commission. 70,520. 70,520.
మరి 70,520 ఏంటమ్మా కమిషన్. కమిషన్ ఎవరు పే చేయాలి? కన్సైన్ ఆర్ పే చేయాలి. ఎవరికి? టు హూమ్ ఇట్ ఈస్ పెయిడ్? కన్సైనీ. నౌ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ దట్ కమిషన్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ కన్సైనీ. ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ కన్సైనీ. మా కన్సైనీగా కమిషన్ ఏంటమ్మా? ఇన్కమ్ ఏనా? సో టు కమిషన్ ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలమ్మా? కన్సైన్ ఆర్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. రైట్ టు రిసీవ్ ఫ్రమ్ కన్సైన్ ఆర్. సో డి అకౌంట్ డెబిట్. ఏంటమ్మా? డి అకౌంట్ డెబిట్ టు కమిషన్ అకౌంట్. ఎంత? 70,520. నెక్స్ట్ సేల్ ఎక్స్పెన్సెస్ 12,500 and remitted the amount due by means of bank draft. మా సేల్ ఎక్స్పెన్స్ 12,500 ఎవరు పే చేస్తారమ్మా? అది మా సేల్ ఎక్స్పెన్స్ ఎవరు పే చేస్తారమ్మా? కన్సైనీ పే చేస్తాడు. మరి కన్సైనీకి రియంబర్స్మెంట్ తీసుకోవాలా లేదా? చెప్పండి. కన్సైనర్ ఇవ్వాలి కదా. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ ద 12,500 ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కన్సైనీ. టు బ్యాంక్ పే చేశాడు 12,500. సో 12,500 పెయిడ్. మరి 12,500 కలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. ఎవరి దగ్గర నుంచి? కన్సైన్ ఆర్ దగ్గర నుంచి. సో రైట్ టు రిసీవ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ కన్సైన్ ఆర్ డి అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎంత? 12,500. మన నార్మల్గా కన్సైన్మెంట్ ప్రతిసారి కూడా కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయండి ఆర్ ఎల్స్ కన్సైనీ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయండి ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కన్సైన్ ఆర్ అడుగుతారు. ఇక్కడ ఏమైందమ్మా? కన్సైనీ బుక్స్ లో అడిగారు ఎంట్రీస్. ఎవరి బుక్స్ లో? కన్సైనీ బుక్ లో అడిగారు. ప్రిపేర్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఆర్ లెడ్జర్ అకౌంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కన్సైనీ. చూడమ్మా. Show by means of ledger accounts how these transactions would be recorded in the books of A. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ చేశారా? కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ రాదు ఇక్కడ. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కన్సైనీ డి అకౌంట్ అండ్ బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్. డి అకౌంట్ అండ్ బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మా 20 ఆఫ్ అన్సోల్డ్ సైకిల్స్. మొత్తం ఎన్ని సైకిల్స్ ఏమో పంపించింది? 1000. ఇన్ దట్ 1000 820 సైకిల్స్ వర్ సోల్డ్. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎన్ని సైకిల్స్ అమ్మా? 180 సైకిల్స్. ఆ 180 సైకిల్స్ లో 20 సైకిల్స్ వర్ స్పాయిల్డ్ అండ్ వాట్ వి వాల్యూడ్ ఎట్ ఎ డిప్రిసియేషన్ ఆఫ్ 50% ఆఫ్ కాస్ట్. అంటే అక్కడ డ్యామేజ్ అయిన సైకిల్ ఒక్కొక్కటి కాస్ట్ లో 50% వాల్యూ ఉంటుందంట. కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 640. అందులో 50% అంట 320. సో క్లోజింగ్ స్టాక్ చూడండి. టోటల్ 180 సైకిల్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో డ్యామేజ్డ్ స్టాక్ 20, పర్ఫెక్ట్ ఉన్న స్టాక్ ఎంతమ్మా? 160. ఈ 160కి కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 640 ఈచ్. అండ్ ఇక్కడ 20కి ఎంతమ్మా కాస్ట్? 320 ఈచ్. టోటల్ దట్ ఈస్ అ క్లోజింగ్ స్టాక్ అట్ కాస్ట్. క్వశ్చన్లో అడిగారమ్మా ఎట్ కాస్ట్ అని. ఆ కాస్ట్ నోట్ చేసుకోవాలి మనం. డన్. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డి అకౌంట్లో ఫస్ట్ బిల్ డ్రా చేసి యాక్సెప్ట్ చేస్తాం కదా. ఎంట్రీ ఏంటమ్మా దానికి? డి అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్. సో టు బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ ఎంతంట? 80% ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. మా టోటల్ 1000 సైకిల్స్. ఈచ్ సైకిల్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ 800 ఇంటూ 80%, 6,40,000. And selling expenses paid 12,500, right? Entry D account debit to bank account 12,500. మా D account debit to bank ఎందుకు వచ్చామా? D కి పే చేసామా? నో, మనం పే చేసాము. D దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. రైట్ టు రిసీవ్ ఫ్రమ్ D account debit. అసెట్ డిక్రీస్ క్రెడిట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రెడిట్. D account debit to bank account. నెక్స్ట్ కమిషన్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి కదా. ఎవరి దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకోవాలమ్మా? D దగ్గర నుంచి. And that commission is the income. Entry for that D account debit to commission account. So D account debit to commission account and the 70,520. మనం మొత్తం ఎన్ని సేల్ చేసామమ్మా? 820 అనా? ఈచ్ వన్ ఎంతకు సేల్ చేసామా? 930. టోటల్ సేల్స్ 17 lakhs, 7 lakh,
62,500 600 7,62,600. మరి ఇదేంటమ్మా సేల్స్ అనా? మనకి అమౌంట్ రిసీవ్ అవుతుంది కన్సైనీకి. వచ్చే అమౌంట్ ఎవరికి పే చేయాలమ్మా? కన్సైన్ ఎవరికి పే చేయాలి? సో కస్టమర్ దగ్గర నుంచి మనకి అమౌంట్ వస్తుంది బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. వచ్చే అమౌంట్ ఎవరికి పే చేయాలి? కన్సైన్ ఎవరికి పే చేయాలి? లయబిలిటీ అమౌంట్ పేయబుల్ టు డి. ఎంట్రీ చెప్పండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డి అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డి అకౌంట్. సో బై బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంత? 7,62,600. డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఇస్ సెటిల్ త్రూ బ్యాంక్ డ్రాఫ్ట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. నార్మల్గా మీరు ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా కన్సైన్మెంట్ లో కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ మాత్రమే చేస్తారమ్మా. ఈవెన్ నేను రివిజన్ లో కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ మాత్రమే చెప్పాను. బట్ కన్సైనీ బుక్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఇప్పుడు వరకు రాలేదు, గూగుల్ వచ్చింది అనుకోండి వచ్చేస్తుంది. అంటే ఎవ్రీ టైం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ రీచ్ అవ్వకపోతే ఇలాంటి క్వశ్చన్ వస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఉండదు, డిస్కస్ చేస్తాం కదా. అట్లీస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ వల్ల కన్సైన్ ఇంట్రెస్ట్ చూస్తారు. నార్మల్ కన్సైన్ ఇంట్రెస్ట్ అసలు చూసుకోరమ్మా, డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. కన్సైన్ ఇంట్రెస్ట్ చూస్తారు అసలు? నో. బట్ ఈసారి చూడండి ఒక్కసారి అట్లా జస్ట్ ఒకవేళ అట్లాంటి క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే మాత్రం ఇదే మోడల్లో ఉంటుందమ్మా, ఇదే మోడల్లో ఉంటుంది. మనకున్న క్వశ్చన్ కన్సైన్మెంట్లో ఇప్పటివరకున్న ప్రతి క్వశ్చన్ ఐసే ఎగ్జామ్స్లో మోడల్స్ వచ్చేసినాయి. ఇది ఒకటే రాలా, అది ఇచ్చా. దిస్ టైమ్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. చదువుకోండి మంచిగా, ఓకేనా? నెక్స్ట్ వినోద్ ఓపెన్ ఏ కరెంట్ అకౌంట్. అవసరం ఇది? అవసరం లేదు కదా. ఒకసారి చూడమ్మా. వినోద్ అకౌంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అలహాబాద్ బ్యాంక్. డిపాజిట్ విత్డ్రాల్స్ ఉంటాయి. ఏమిటి అమ్మా? డిపాజిట్స్ అండ్ విత్డ్రాల్స్. నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫ్రమ్ దాట్ డేట్ టు ద నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్. ఫ్రమ్ దాట్ డేట్ టు ద నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్. ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పుడమ్మా? జనవరి 2nd. నెక్స్ట్ ఎప్పుడమ్మా? జనవరి 15. ఎన్ని డేస్ అమ్మా? 13 days. ఫ్లోలో ఇక్కడ 0 రాస్తారు, ఓకేనా? అప్ టు నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్, అప్ టు నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ ఏంటమ్మా? 13 days. 15 to 15 డైరెక్ట్ 30 అని తీసుకుంటారా? చెక్ చేయండి. ఫిబ్రవరి 15, జనవరి 15, 31 minus 15, 16 days అండ్ ప్లస్ 15 days, 31 days. ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ అది రిసీట్ అయితే క్రెడిట్, పేమెంట్ అయితే డెబిట్. మరి ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇది? బ్యాంక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ? బ్యాంక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ కి బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలమ్మా. అది డెబిట్ బ్యాలెన్సా, క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? డెబిట్ ప్రోడక్ట్, క్రెడిట్ ప్రోడక్ట్. సో క్రెడిట్ ప్రోడక్ట్ సపరేట్ ఇంట్రెస్ట్, డెబిట్ ప్రోడక్ట్ సపరేట్ ఇంట్రెస్ట్. అండ్ మీకు ఇది ఐసీఐ బుక్ లో ఉన్న క్వశ్చన్ అమ్మా. ఈ మోడల్లో ఇది ఒకటే క్వశ్చన్ ఉంది. ఒకవేళ ఈ మోడల్ వస్తే ఎగ్జామ్ కి ఇదే ఇస్తారు. ఇప్పటి వరకు ఐసీఐ బుక్ లో ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ రాలేదు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కి. దిస్ టైమ్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. నేను చెప్తున్నా కదా, ఎక్స్పెక్టేషన్ బేస్ మీదే పేపర్ చేశాను నేను. ఇప్పటివరకు ఐసీఐ పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ఏవైతే ఇచ్చారో అవి కాకుండా రిమైనింగ్ బేస్ మీద చేశానమ్మా, ఓకేనా? అది నాకైతే హోప్ అయితే ఉంది. అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ డిస్కస్ చేసిన క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఇక్కడ ఎగ్జామ్ రాసిన క్వశ్చన్స్ ఏవైతున్నాయో 10 నుంచి 20, 30 కూడా రావచ్చు. అదే, ఓకేనా? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ గురించి థియరీ క్వశ్చన్స్ గురించి చెప్పట్లేము, అవి ఎట్లయినా ఉండొచ్చు, చెప్పలేము, తెలియదు మనకి. రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారా ఈ మోడల్స్ నుంచి వస్తాయి. ఫైనల్ అకౌంట్స్ అడిషనల్ క్వశ్చన్స్. ఎన్బిఓ బిల్డింగ్ ఫండ్, ప్రైస్ ఫండ్, అవి మాత్రమే చూసుకుంటే సరిపోదమ్మో, అవి కూడా చూసుకోవాలి, అవి కూడా, ఓకేనా? ఫస్ట్ అవి చూసుకోవాలి, తర్వాత రిమైనింగ్. అవి మాత్రమే చేసుకొని వెళ్ళి గోపి సార్ చెప్పండి రాలా. నెక్స్ట్ ఏం చెప్తా తెలుసా? లాస్ట్ టైం ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం, ఆ సార్ రాలేదు, ఈసారి డెఫినెట్ గా వస్తుంది అని చెప్తాం మేము నెక్స్ట్ టైం. అల్టిమేట్గా మీరు చదవడం కావాలి, అది అంతే. డన్. మా పేపర్ ఎగ్జామ్కి వస్తుంది అని చెప్తే అట్లీస్ట్ ఫోకస్ చేస్తారు అని. అది రావచ్చు రాకపోవచ్చు, కానీ ఎక్స్పెక్టేషన్ మాత్రం వస్తుంది అని. అది ఓకేనా? మా యావరేజ్ స్టూడెంట్ చూడండి, యావరేజ్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్లో తీసుకోవచ్చు, నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్లో తీసుకోవచ్చు, మంత్స్లో తీసుకోవచ్చు, ఓకేనా? డేస్లో తీసుకోవాలి 365, 700, 900 అలా వస్తుంది. సో ఇయర్స్లో తీసుకోవాలి.
అండ్ నార్మల్ మన బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్ దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మన బుక్లో ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్స్ అన్నీ సేమ్ ఉంటాయమ్మా. అడిషనల్ క్వశ్చన్ ఇది, మన బుక్లో ఉన్న అడిషనల్ క్వశ్చన్ ఇది. మన బుక్లో రెగ్యులర్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసే క్వశ్చన్ అనుకోండి, ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అమౌంట్స్ అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి. ఓకేనా? బట్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్స్. అండ్ మీరు చూసుకుంటే మా క్వశ్చన్ మీరు మంత్స్లో చేశారనుకోండి, మంత్స్లో చేసిన ఇయర్స్లో చేసిన, మా ఒకవేళ ఇయర్స్లో చేశారనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎవరైనా చేశారు ఇక్కడ ఇయర్స్లో డన్. నా లిజన్ కేర్ఫుల్, చూడండి. ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ డేట్ 1st January 2016, రైట్? 1st January 2016, 17, 18, 19, 20. మరి ఇది బేస్ డేట్ తీసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ 0 అండ్ ఇయర్ 1, 2, 3, 4. ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్, ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్, ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. టోటల్ ప్రోడక్ట్ ఎంత వస్తుందో మనకి చేశారా మీరు ఎవరైనా? సరే చెప్పండి. ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ 2500, సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 5500, థర్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 3000, ఫోర్త్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 5000, నెక్స్ట్ 4000. 0, 5500, 6000, 15000, 16000, total 42,000. total amount 20,000. 20,000. base date ఏంటమ్మా? 1st January 2016 plus 42,500 divided by 20,000 ఎంత? 2.125. బై 2.125 డేస్ కాదు, మీకు క్యాలిక్యులేషన్ ఇయర్స్ చేసాం కదా, సో ఇయర్స్ వస్తాయి. అంటే 1st January 2016కి 2.125 ఇయర్స్ తీసుకోవాలి. 1st January 2016కి 2.125 ఇయర్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఏమవుదమ్మా? 1st January 2018 ప్లస్ 0.125 ఇయర్స్. ఇప్పుడు ఇయర్స్ని మనం మంత్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి, మంత్స్ని డేస్లో కన్వర్ట్ చేయాలి, అంతే కదా? మా ఇయర్కి ఎన్ని మంత్స్ ఉంటాయమ్మా? 12 మంత్స్. సో 0.125 ఇంటూ 12, 1.5. సో 1.5 మంత్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి, 1.5 మంత్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. క్లియరా? 1st April అదే 1st January కదా, చెప్పండి. ఎస్, 1.5 మంత్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఐసిఐ బుక్లో ఓవరాల్ క్యాలిక్యులేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్లో చేసినప్పుడు కానీ అలాగే ఇయర్స్లో చేసినప్పుడు కానీ ఇట్లా 1.5 మంత్స్ వస్తే దాన్ని 2 మంత్స్కి రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తున్నారు. 2 మంత్స్కి రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తున్నారు. మీకు ఒకవేళ రౌండ్ ఆఫ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటే, అంటే ఆ టైం గుర్తుంటే రౌండ్ ఆఫ్ చేయండి మంత్స్లో వచ్చినప్పుడు. అక్కడ లేదు సార్ మేము 1.5 మంత్స్ తీసుకుంటాం అంటే మీరు ఏం చేస్తున్నాము? డైరెక్ట్గా 1.5 మంత్స్, 1 మంత్ అంటే డైరెక్ట్గా ఏమవుతాము? 1st February 2018. 0.5 మంత్స్ అంటే డైరెక్ట్గా 15 days ఆర్ 16 days యాడ్ చేసేయండి. 15 days, ఓకేనా? యాడ్ చేసుకొని రౌండ్ ఆఫ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ. లేదు రౌండ్ ఆఫ్ చేసాను 2 మంత్స్ యాడ్ చేయండి, రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తే 2 మంత్స్ యాడ్ చేయండి. క్లియరా? సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్ రౌండ్ ఆఫ్ చేసేస్తారా ఆన్సర్. ఇప్పుడు మీరు చూసుకోండి, ఇక్కడ కీ పేపర్లో రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తుంది 1st March అని. మనం 1.5 మంత్స్ 2 మంత్స్ వేసామనుకోండి, 1st January 2018 నుంచి 2 మంత్స్ అంటే 1st February, 1st March. సో 1st March ఇస్ అ డ్యూ డేట్. ఒక మీరు రౌండ్ ఆఫ్ చేయకుండా 15 days తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ 16th, 15th, 17th ఏదో ఒకటి వస్తుంది. అలా వచ్చినా కరెక్టే. డిఫరెన్స్ డ్యూ టు రౌండింగ్ ఆఫ్ అని బ్రాకెట్లో రాయండి. డిఫరెన్స్ డ్యూ టు రౌండింగ్ ఆఫ్, డిఫరెన్స్ డ్యూ టు రౌండింగ్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ మరి బుక్లో ఉన్న క్వశ్చనే, ఐసీఐ బుక్లో క్వశ్చన్, సేమ్ క్వశ్చన్, చెక్ చేసుకోండి అది. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్, రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఒప్పుకుందా? వినే ఒప్పుకుందా? చెప్పండి. ఎవరికైనా ఒప్పుకోలేకపోతే వెళ్ళిపోవచ్చు, తర్వాత చూసుకున్నాం ఈ క్లాస్. ఇప్పుడైతే నేను క్లాస్ ఆపట్లేదు, ఎందుకంటే కంప్లీట్ అవ్వాలి ఈరోజు. ఓకేనా?
ఎవరికైనా సార్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు సార్, హెడేక్ వస్తుంది సార్ అనుకుంటే వినాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఇక్కడ లైవ్ మాత్రం ఆగదమ్మా. డన్. సింపుల్ క్వశ్చన్, well listen careful. Receipts and payments account is a kind of cash or bank account. Debit side receipts, credit side payments. Andana debit side receipts, credit side payments. So question chudandi, the following information provided by new youth club Delhi for the first year ended 31st March 2022. For the first year, and there is no opening cash balance. There is no opening cash balance. Now, donation received for building and the 25 lakhs. So receipts and payments account lo receipts and payments account, donation received for building, receipt kada. So to ema note cheyalama, building fund or else to donation for building and the 25 lakhs. 25 lakhs. Clear? Now, listen. Second point. My other incomes and receipts in thousands. ప్రతిదీ thousands లో ఉందమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 251 ఉంది అంటే 2,51,000 అని. మనకు కావాల్సిన ఏంటమ్మా? రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్. రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్. Now listen. ఇదేంటమ్మా? క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. ఇదేంటమ్మా? రెవెన్యూ. ఇదేంటమ్మా? యాక్చువల్ రిసీట్. ఇవన్నీ వీటి నేమ్స్ తోటి డెబిట్ చేసేయండి రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్లో. ఇదేంటి? రిసీటే కదా. యాక్చువల్ రిసీట్ మాత్రమే రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ డెబిట్ అవుతుంది, అంతే కదా. సో డెబిట్ సైడ్ టు ఎంట్రన్స్ ఫీ రాయండమ్మా. టు ఎంట్రన్స్ ఫీ, టు ఎంట్రన్స్ ఫీ 2,51,000. నెక్స్ట్ ఏముందమ్మా? టు లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఫీ. ఎంత రిసీట్? 1,05,000. టు లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఫీ 1,05,000. నెక్స్ట్ ఏముందమ్మా? రిసీట్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఎంత రిసీవ్ అయింది? 11,51,000. టు సబ్స్క్రిప్షన్ 11,51,000. నెక్స్ట్ ప్లే గ్రౌండ్ రెంట్ రిసీవ్డ్. టు ప్లే గ్రౌండ్ రెంట్ ఎంత? 1,15,000. 1,10,000. ఓకే, 1,10,000. నెక్స్ట్ టు రిఫ్రెష్మెంట్ రిసీవ్డ్. మా రిఫ్రెష్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలుసా? స్నాక్స్, సమోసా అన్నారు కదా, సేమ్ స్నాక్స్ ఫర్ ద మెంబర్స్. రిఫ్రెష్మెంట్ అకౌంట్. ఓకేనా? 1,15,000. నెక్స్ట్ రిసిట్ ఏముందమ్మా? సన్రీ ఇన్కమ్స్ రిసీవ్డ్ ఎంత? 49. సో టు సన్రీ ఇన్కమ్ 49,000. ఇక్కడికి రిసిట్స్ అయిపోయినాయి. టఫ్ క్వశ్చన్. రిసీట్ అని ఇచ్చేసాను కదమ్మా, రిసిట్స్ అని నోట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏం నోట్ చేయాలమ్మా? పేమెంట్స్. పేమెంట్సే కదా క్వశ్చన్లో కనిపిస్తుందా? పేమెంట్స్ చూడండి. రిసిట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అంటే యాక్చువల్ ఇన్ఫ్లోస్, యాక్చువల్ అవుట్ఫ్లోస్. ఇన్ఫ్లోస్ అనే రిసిట్స్ అనే డెబిట్, అవుట్ఫ్లోస్ అనే పేమెంట్స్ అనే క్రెడిట్. రాసేయండి. బై ల్యాండ్ 800, బై బుక్స్ 202, బై ఫర్నిచర్ 315, 8 lakhs 2,02,000, బై ల్యాండ్ ఎంత? 8 lakhs, అండ్ బై బుక్స్ ఎంత? 2,02,000. నెక్స్ట్ బై ఫర్నిచర్ ఎంత? 3,15,000. నెక్స్ట్ బై హోనరోరియం అండ్ సాలరీ ఎంత? 1,31,000. నెక్స్ట్ బై మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ప్లే గ్రౌండ్ ఎంత? 50,000. నెక్స్ట్ బై రిఫ్రెష్మెంట్ అకౌంట్ ఎంత? 79,000. నెక్స్ట్ బై ఇన్సూరెన్స్ ఎంత? 15,000.
నెక్స్ట్ బై సన్రీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంతమ్మా 65,000. క్వశ్చన్ ఉంది మొత్తం, రిసీట్ ఇచ్చారు, పేమెంట్ కూడా ఇచ్చేసారు, అవునా కదా? మీకు చూడండి, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్, లిజన్. సన్రీ ఇన్కమ్ చూడండి అమ్మా, సన్రీ ఇన్కమ్, రెవెన్యూ ఇన్కమ్ ఎంత ఉందమ్మా 62 ఉంది, బట్ వి రిసీవ్డ్ ఓన్లీ 49. డిఫరెన్స్ ఇస్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇన్కమ్, దట్ ఈస్ ఏ అసెట్. మన ఇన్కమ్ 62 బట్ వి రిసీవ్డ్ ఓన్లీ 49. డిఫరెన్స్ ఇస్ ఏ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇన్కమ్, నాట్ ఎట్ రిసీవ్డ్ అసెట్. రిఫ్రెష్మెంట్ అకౌంట్, మన రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ లో రిఫ్రెష్మెంట్ డెబిట్ ఉందా లేదా? ఎంత చెప్పండి? 1,15,000. పేమెంట్స్ రిఫ్రెష్మెంట్ ఎంత ఉందమ్మా 79,000. సేమ్ ఐటమ్ మీద రిసిట్ పేమెంట్ రెండు ఉంటే ఏం చేయాలమ్మా? ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ లో నెట్ అమౌంట్ చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి, ప్రాఫిట్ ఆన్ రిఫ్రెష్మెంట్, లాస్ ఆన్ రిఫ్రెష్మెంట్? చెప్పండి, ప్రాఫిట్. సో ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇన్కమ్ సైడ్ నోట్ చేయాలి, ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ రిఫ్రెష్మెంట్ అనేది, ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ రిఫ్రెష్మెంట్. నెక్స్ట్ లిసన్, ప్లే గ్రౌండ్ రెంట్ చూడమ్మా, రెంట్ ఇన్కమ్ 120 బట్ వెరీ ఇచ్చాడు ఓన్లీ 110, అవుట్ స్టాండింగ్. సబ్స్క్రిప్షన్ కి అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది, అడ్జస్ట్మెంట్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఫీ, మన లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఫీ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అంటే మీనింగ్ ఏమో దిస్ షల్ బి యాడెడ్ టు క్యాపిటల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఎ రిసిట్. ఎంట్రన్స్ ఫీ, ఎంట్రన్స్ ఫీ అన్లెస్ అదర్వైజ్ స్పెసిఫైడ్ ఏం చేయాలమ్మా? క్యాపిటల్ కి యాడ్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ చూడండి, ఎంట్రన్స్ ఫీ క్యాపిటల్ ఇన్కమా రెవెన్యూ ఇన్కమా? రెవెన్యూ, అంటే దిస్ 251 షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్. మరి రెవెన్యూ ఇన్కమ్స్ అన్ని ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కమ్ సైడ్ నోట్ చేయాలి, రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్స్ అన్ని ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ లో ఎక్స్పెన్స్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? నో సి అడిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్. మైకో చూడండి, ల్యాండ్ పేమెంట్ చేసింది 800, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా 800. బుక్స్ చూడండి, ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ 236, cost of books is 236, but we paid only 2,02,000. Difference is outstanding for books creditors. మన కాస్ట్ 236 but we paid only 202. Difference ఎంతమ్మా 34, and that 34 is a outstanding creditors. Next furniture, cost 345 but we paid only 315. Difference ఎంతమ్మా outstanding creditor liability. Honorarium and salary, expenditure 165 but we paid only 131. Difference ఏంటమ్మా outstanding liability. Maintenance, expense 52, we paid only 50. 2 ఏంటమ్మా outstanding. Next refreshment account చెప్పగా net effect తీసుకోవాలి. Insurance premium, expense 12 but we paid 15. There is a prepaid insurance of rupees 3,00,000. Sundry expenses 70 but we paid only 65. Outstanding expenses 5. Next, others చూడండి ఒకసారి. Donations were utilized to the extent of 13 lakhs. అమ్మా మనకు వచ్చిన డొనేషన్ ఏంటమ్మా 25 lakhs బిల్డింగ్ కోసం వచ్చింది కదా. Now in that 25 lakhs utilized to the extent of 13 lakhs for construction of building. పేమెంట్ ఆ రిసిటా? ఈ 13 lakhs ఏంటమ్మా పేమెంట్ ఆ రిసిటా? పేమెంట్. మరి పేమెంట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి కదా. సో పేమెంట్ సైడ్ బై బిల్డింగ్ 13 lakhs. మనకు వచ్చిన బిల్డింగ్ ఫండ్ 25 lakhs లో 13 lakhs బిల్డింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. ఇంకా ఎంత ఉందమ్మా బిల్డింగ్ ఫండ్ అమౌంట్? 12 lakhs ఉంది. 12 lakhs ఏనా? నో. రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ 12 lakhs వర్ అన్యూటిలైజ్డ్, అంటే యూజ్ చేయలేదంట. ఇన్ ఆర్డర్ టు కీప్ ఇట్ సేఫ్, అమౌంట్ సేఫ్ గా ఉంచడం కోసం 8% గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ వర్ పర్చేస్డ్ ఆన్ 31st December. అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేడ్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేడ్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. పేమెంట్ రిసిటా? పేమెంట్. ఎంతమ్మా 10.5 lakhs. మిగిలిన 12 lakhs నుంచి 10.5 lakhs ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాం. పేమెంట్ రిసిటా? పేమెంట్. సో బై ఇన్వెస్ట్మెంట్ 10,50,000. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎంత ఉంటుందమ్మా మొత్తం 25 lakhs లో 13 lakhs బిల్డింగ్ కోసం పే చేస్తాం. 10.5 lakhs ఏమో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాం. ఇంకెంత 0.5 lakhs కదా. 1.5 0.5 1,50,000. రిమైనింగ్ అమౌంట్ వాస్ పుట్ ఇన్ బ్యాంక్ యాజ్ ఎ టర్మ్ డిపాజిట్. అంటే ఇది కూడా బ్యాంక్ పే చేసాం మనం ఫర్ డిపాజిట్ పేమెంట్ సైడ్ బై టర్మ్ డిపాజిట్. బై టర్మ్ డిపాజిట్ ఎంతమ్మా 1,50,000.
నెక్స్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ 52,000 ఉందంట. దర్ ఇస్ ఎ సబ్స్క్రిప్షన్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఎంతమ్మా 52,000. టెల్ మీ సబ్స్క్రిప్షన్ రిసీవ్డ్ యాక్చువల్గా ఎంత రిసీవ్ అని చెప్పండి. క్వశ్చన్ చూడండి. 11,51,000 రిసీవ్ అయిందమ్మా. 11,51,000 రిసీవ్ అయింది. బట్ ఈ 11,51,000 లో అడ్వాన్స్ ఎంత 52,000. సో మైనస్ 52,000 ఎంతమ్మా 10,99,000. అంటే ఈ 10,99,000 ఏంటమ్మా కరెంట్ ఇయర్ కోసం రిసీవ్ అయిన అమౌంట్. బట్ కరెంట్ ఇయర్ ఇన్కమ్ చూడండి ఎంత ఉంది 11,60,000. బట్ we received current year related is only 10,99,000. Difference is outstanding. Difference is outstanding. మరి రెగ్యులర్ గా ప్రతిదాన్ని మనం ఏం చేస్తాము ఈ డిఫరెన్స్ అడ్జస్ట్ చేసాం. బట్ ఇక్కడ ఈ డిఫరెన్స్ అడ్జస్ట్ చేయట్లేదు. దిస్ ఇంక్లూడ్స్ ఫ్యూచర్ అడ్వాన్స్. అది డిడక్ట్ చేయండి. దెన్ యూ విల్ అమౌంట్. నౌ కంపేర్ దట్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ విత్ 11,60,000. డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా కరెంట్ ఇయర్ రిసీవబుల్, కరెంట్ ఇయర్ outstanding. Depreciation is to be charged on building and furniture 10% and books at 15%. You are required to prepare receipts and payments, income and expenditure account and balance sheet. Okay, చూడమ్మా receipts and payments లో మనం అమౌంట్స్ ఇన్ థౌసండ్స్ నోట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి 25 lakhs, 2,51,000, 1,05,000, 11,51,000, 1,10,000, 1,15,000, 49,000 అని నోట్ చేస్తామా లేదా? బై ల్యాండ్ 8 lakhs ల్యాండ్ కోసం యూజ్ చేస్తారా? ఎస్. బిల్డింగ్ 13 lakhs, బుక్స్ 2,02,000, 3,15,000, 1,31,000, 50,000, 79,000, 15,000, 65,000, 10,50,000, 1,50,000, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ 1,24,000. అన్ని అకౌంట్ చేస్తాం మనం. ఇది క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ అవుద్ది. క్లోజింగ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. క్లోజింగ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. నెక్స్ట్ మన క్వశ్చన్ లో రెవెన్యూ ఇన్కమ్స్ చూడడం. రెవెన్యూ ఇన్కమ్స్ అమౌంట్స్, రెవెన్యూ ఇన్కమ్స్ ఏమున్నాయి? 165 ఉందా? రెవెన్యూ ఇన్కమ్స్ 1,160 ఉందా లేదా? 1,160. 251 ఉందా? 120 ఉందా? 36. ఈ 36 ఏంటమ్మా రిఫ్రెష్మెంట్ అకౌంట్, రిసీట్ పేమెంట్ డిఫరెన్స్ 36. సన్రీ ఇన్కమ్ 62. సన్రీ ఇన్కమ్ 62. గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ మనము 8% పర్చేస్ చేసాం కదా. ఎప్పుడమ్మా పర్చేస్ చేసింది చూడండి 31st December. అండ్ ఇయర్ ఎండ్ ఈస్ 31st March. సో 3 months ఇన్కమ్ అకౌంట్ చేయాలా లేదా? అండ్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్, 21. క్యాలిక్యులేషన్ ఏంటమ్మా 10,50,000 into 8% into 3 divided by 12. 21,000. That is 21. Next, revenue expense అన్నది చూడండి 165, 52, 12, 70. డిప్రిసియేషన్ బిల్డింగ్ సపరేట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. బిల్డింగ్, ఫర్నిచర్ అండ్ బుక్స్ 79 అనే ఉందా? రిఫ్రెష్మెంట్ నెట్ ఎఫెక్ట్ తీసుకోవాలి మనం. రిఫ్రెష్మెంట్ 36. రిసీట్స్ నోట్ చేసాం. పేమెంట్స్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్స్ రెవెన్యూ ఇన్కమ్ సైడ్. అడిషనల్గా నోట్ చేసిన ఏంటమ్మా సబ్స్క్రిప్షన్ ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది, డిప్రిసియేషన్ ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది, అంతే. మీరు ఏ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ రిసీట్స్ పేమెంట్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్స్ నోట్ చేస్తే అట్లీస్ట్ యుల్ గెట్ 8 marks. ఏ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయకుండా. టఫ్ క్వశ్చన్. అన్ని క్వశ్చన్లు చేతికి ఇచ్చారు. ఇందులో టఫ్ ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ షీట్. ప్రతి దానికి డిఫరెన్స్ చెక్ చేసుకుంటూ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. అవుట్ స్టాండింగ్, ప్రీపెయిడ్, అసెట్, లయబిలిటీ. క్యాపిటల్ ఇన్కమ్స్ అన్ని కూడా లయబిలిటీస్ అవుతాయి. క్యాపిటల్ రిసీట్స్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అన్నీ ఏమవుతాయమ్మా అసెట్స్ అవుతాయి. చూడండి బిల్డింగ్. సో ల్యాండ్ 800. బిల్డింగ్ ఏమైందమ్మా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్ 1,170. బుక్స్ క్యాపిటల్ 236 మైనస్ డిప్రిసియేషన్ 200.6. ఫర్నిచర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ 345 మైనస్ డిప్రిసియేషన్ 310. 8% గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ 10,50 అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్ 21,000. అండ్ ప్రతి దానికి చెక్ చేసుకోవాలి. అవుట్ స్టాండింగ్ సబ్స్క్రిప్షన్ 61, ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ 3, ప్లే గ్రౌండ్ రెంట్ అవుట్ స్టాండింగ్ రిసీవబుల్ 10, సన్రీ ఇన్కమ్ అవుట్ స్టాండింగ్ 13,
Term deposit 1,50,000, cash at bank closing balance 1,24,000. Receipt ki expense, income ki difference. Asset aye chance untadi, liability aye chance untadi. Expense ki payment ki difference. Asset aye chance untadi, liability aye chance untadi. Donation for building, separate liability note చేయాలని చెప్పారు కదా, బిల్డింగ్ ఫండ్, దట్ ఈస్. క్రెడిటర్ ఫర్ బుక్స్, క్వశ్చన్ చూడండి, బుక్స్ ఎంత ఉందమ్మా, 236 ఉంది, బట్ వీ పేడ్ ఓన్లీ 202, డిఫరెన్స్ 34,000 లయబిలిటీ. క్రెడిటర్ ఫర్ ఫర్నిచర్, ఫర్నిచర్ ఎంత ఉందమ్మా, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ 345, బట్ వీ పేడ్ ఓన్లీ 315, డిఫరెన్స్ 30, పేయబుల్, అవుట్ స్టాండింగ్. హానర్ రిలవెంట్ సాలరీ, పేడ్ కి ఎక్స్పెన్స్ డిఫరెన్స్ 34. Playground maintenance, paid ki expense ki difference 2. Outstanding sundry expenses, paid ki expense ki difference, and subscription received in advance, question jar 52,000. Capital fund emanna unda, opening balance sheet emanna ichara, no, capital fund 0. Life membership fee added to capital, question chepparu, capital receipt ane 105, and there is a surplus of 1,151, total is 1256.1. క్యాపిటల్ ఫండ్ నార్మల్గా అయితే క్వశ్చన్లో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేస్తాం మనం, మరి ఓపెనింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారా, ఏమి ఇవ్వలేదు. క్యాపిటల్ ఫండ్ ఏం నోట్ చేయకండి, అన్ని చేయండి, టాలీ అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్గా. దట్ మీన్స్ క్యాపిటల్ ఫండ్ ఓపెనింగ్ ఈస్ 0. క్యాపిటల్ ఫండ్ ఓపెనింగ్ ఈస్ 0. 15 మార్క్స్ క్వశ్చన్. మా ఇందులో టఫెస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్స్, రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చూసి రాసేయచ్చమ్మా, ఓకేనా. ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడగలేదు, అండ్ ఇంత టఫెస్ట్ క్వశ్చన్స్ అడగరమ్మా ఎగ్జామ్కి. బట్ మీకు ఈ లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ కూడా నేర్చుకోవాలి. రెవెన్యూ ఐటమ్స్ రిలేటెడ్ టు ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్, రిసీట్స్ పేమెంట్స్ రిలేటెడ్ టు రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్, అంతే. రిసీట్ కి ఇన్కమ్ కి డిఫరెన్స్ ఏదో అసెట్ అవ్వచ్చు, లయబిలిటీ అవ్వచ్చు. పేమెంట్ కి ఎక్స్పెన్స్ కి డిఫరెన్స్ అసెట్ అవ్వచ్చు, లయబిలిటీ అవ్వచ్చు. ఆ డిఫరెన్సెస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో వచ్చినాయి. క్లియర్, ఓకేనా. Donation for building, capital item. Term deposit 1,50,000, profit and refreshment 36,000, outstanding subscription 61,000, interest on government securities 21,000. Okay no? Next, మా పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లేకపోతే ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో షల్ బి ఈక్వల్ రేషియో. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ షల్ బి 6%. సాలరీ కానీ కమిషన్ ఏమైనా పే చేస్తారా, ఆల్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. ఇంట్రెస్ట్ అండ్ క్యాపిటల్ పే చేస్తారా, నో. ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డ్రాయింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారా, నో. ఇంట్రెస్ట్ అండ్ లోన్ అయితే 6%. అండ్ దాని బేస్ మీద పి అండ్ అప్రోప్రియేషన్ బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్ ఇది, ఐసీ మోడ్యూల్లో ఉంటుందమ్మా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6A, ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ షెల్ బి అడ్జస్టెడ్ విత్ ఫస్ట్ క్యాపిటల్ ప్రీమియమా, క్యాపిటల్. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ షెల్ బి అడ్జస్టెడ్ విత్ క్యాపిటల్, అంతేనా. మా ఓపిక ఉందా మీకు లేదు అంటే మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు, నేను రికార్డ్ చేసేసుకుంటా, ఓకేనా. మీకు బస్ వచ్చిందా, ఎవరు ఉంటారు కదా, వచ్చిందా, వస్తే వెళ్ళిపోండి. బస్ కూడా వెళ్ళిపోయిందా, మీరు వెళ్తారమ్మా, బై వాకా, మళ్ళీ వస్తుందా, డన్ అయితే ఫైన్. స్వామి శరణం, థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. మా పాయింట్ నెంబర్ బి డిస్కస్ చేయట్లేదు, రివిజన్ క్లాస్లో కవర్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. క్వశ్చన్ బి, డిబెంచర్స్ కవర్ అయిపోయింది కదా సార్. బస్ వెయిటింగా, వెళ్ళిపోండి అమ్మా బస్ వాళ్ళు. ఇప్పుడు మీకు ఇంకో ఛాన్స్ ఉంటుంది, బస్సు లేకపోయినా వెళ్ళిపోవచ్చు, ఎందుకంటే నేను ఒక్కరిని వెళ్ళాలా అనే ఫీలింగ్లో ఉంటుంది కదా. డన్, వెళ్ళాలనుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. వెరీ గుడ్. నా లిజన్, బ్రేక్ తీసుకుంటారు ఒక 5 minutes. నో అంటే బ్రేక్ ఉంటే కొంతమంది వెళ్ళాలనుకున్న వెళ్ళిపోతారు కదమ్మా, అందుకని. ఒకసారి సార్ని పిలవండి సార్. కింద నా బ్యాగ్లో బాటిల్ ఉంటుంది సార్.
మా టోనీ స్టార్క్ ఒకసారి చూడండి. ఇక మీకు అనిపించచ్చు సార్ ల్యాండ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్సర్ 800 ఉంది, బట్ వీ పెయిడ్ ఆల్సో 800, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఇక్కడ 236 క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్సర్ ఉంది, బట్ వీ పెయిడ్ ఓన్లీ 202. డిఫరెన్స్ డిస్కౌంట్ రిసీడ్ అవ్వచ్చు కదా, అవునా కదా? డిస్కౌంట్ రిసీడ్ అవ్వచ్చు కదా. నీ ఎక్స్పెండిచర్ ఏమో 236, బట్ యూ పెయిడ్ ఓన్లీ 202. డిస్కౌంట్ రిసీడ్ అవ్వచ్చా లేదా? ఎస్ అయ్యే ఛాన్స్. బట్ క్వశ్చన్ చెప్పారా దెర్ ఈస్ అ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అని? ఇన్ సర్టిగా జనరల్ ప్రిజంప్షన్ ఏంటమ్మా, అది కూడా పే చేయాలి, బట్ ఇంకా పే చేయలేదు. అన్నిటికీ అలాగే తీసుకుంటున్నావు కదా. హానరేరియం టు సాలరీ, సో హానరేరియం అండ్ సాలరీ ఎక్స్పెన్సివ్ 165, బట్ వీ పేడ్ ఓన్లీ 131. డిఫరెన్స్ అవసరం లేదులే, వద్దులే అని చెప్పుండొచ్చు కదా. అలా తీసుకున్నావు మరి. టోనీ స్టార్క్ అలా తీసుకున్నామా? నో అంటే కామెంట్లో అడిగారమ్మా డౌట్. ఈ టోనీ స్టార్క్ ఎవరు సార్ అని అనిపిస్తున్నారా? ఏమమ్మా ఐడియా అట్లా ఉంది. Shadow gamer. Sir, any suggestions to overcome of failure and tension during exam time, sir? Any suggestions? Exam tension. టెన్షన్ పడద్దమ్మా, అంతే. టెన్షన్ పడద్దమ్మా, ఓకేనా? అంతే, ఇంకా అదే సజెషన్. ఓకే, క్లాస్ అయిపోయిందో మాట్లాడుకుందాం దాని గురించి ఏమైనా ఉంటే. మా ఇక్కడ ఎవరైనా నైట్ స్టడీస్కి వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారా? చెప్పండి, పర్మిషన్ తీసుకోండి, ఈరోజు ఆటలేస్తారని. ఓకేనా? లేకపోతే వస్తే లేట్గా వచ్చేయండి. ఓకేనా? నా పేరు చెప్పండి, అలో చేయకపోతే కాల్ చేయించండి. నంబర్ లేదా? ఇట్స్ పర్సనల్. మా 6A మా అప్లికెంట్ అప్లైస్ ఫర్ 2000 shares. ఎన్ని షేర్స్ అప్లై చేస్తారమ్మా? 2000 shares ఆఫ్ ₹10 each ఎట్ ఏ ప్రీమియం ఆఫ్ 2.5 per share. ఫేస్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? ఎంత ఫేస్ వాల్యూ? ₹10. ప్రీమియం ఇష్యూడా పార్ ఇష్యూడా? ప్రీమియం పర్ షేర్ ఎంత? 2.5. టోటల్ ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? 12.5. అండ్ హీ వాజ్ అలాటెడ్ 1000 shares. మా నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అప్లైడ్ 2000, బట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అలాటెడ్ 1000. రిమైనింగ్ 1000 రిజెక్టెడ్ అని చెప్పారా? పోనీ లెటర్ ఆఫ్ రిగ్రెట్ ఏమైనా ఇచ్చారా? అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, దీస్ షేర్స్ వర్ అలాటెడ్ అండర్ ఎ ప్రో రాటా బేసిస్. ఏంటమ్మా? ప్రో రాటా బేసిస్. ఓకేనా? మరి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రో రాటా బేసిస్ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ విల్ బి అడ్జస్టెడ్ విత్ ఫ్యూచర్ కాల్స్, రైట్? అవునా కదా? ఇప్పుడు చూడండి, టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. ఒక్క నిమిషం. డొనేషన్స్ వర్ యూటిలైజ్డ్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ 13 lakhs ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కి 13 lakhs యూజ్ చేస్తారంట. స్పెసిఫిక్ డొనేషన్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ షెల్ బి యాడెడ్ టు క్యాపిటల్ ఫండ్, రైట్? షెల్ బి యాడెడ్ టు క్యాపిటల్ ఫండ్. బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కోసం యూజ్ చేస్తారు, కరెక్టే. బిల్డింగ్ కంప్లీట్ అయిందా? నో. రిమైనింగ్ అమౌంట్స్ సేఫ్ గా ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఎందుకు? అయిపోయింది కదా, అవును కదా? అంటే మీనింగ్ ఏంటో ఇక్కడ బిల్డింగ్ ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ లోనే ఉంది. బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అయితే ఆ బిల్డింగ్ ఫండ్ తీసుకెళ్లి క్యాపిటల్ ఫండ్ కి యాడ్ చేయాలి. క్లియరా? డన్.
ఆన్లైన్ డౌట్ అడిగారమ్మా. నో. నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ రిసీవ్డ్ 2000. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అలాటెడ్ చెప్పండి ఎంత? 1000 షేర్స్ అలాటెడ్. నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ చెప్పండి 1000. Now listen. After having paid 3 per share on allotment, so 3 per share on application, he did not pay the allotment money of rupees 4.5 and that includes premium. మా అప్లికేషన్ ఎంత అంట 3, అలాట్మెంట్ ఎంత 4.5. మా అలాట్మెంట్ లో క్యాపిటల్ ఉంది, ప్రీమియం ఉంది. ప్రీమియం ఎంత 2.5, క్యాపిటల్ ఎంత 2 rupees. And on his subsequent failure to pay the first call rupees 2 per share, his shares were forfeited. His shares were forfeited. Listen careful. ఇది fully called up share కాదు. Face value 10, issue price 12.5, application 3, allotment 4.5. That includes 2 plus 2.5. First call 2 rupees. టోటల్ ఎంత అయిందమ్మా ఇక్కడికి? 7.5, 8.5, 9.5 అయింది. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా? ఎంత? 3 rupees. అండ్ దాట్ 3 rupees ఈస్ ఫైనల్ కాల్. 3 rupees is final call. Now listen. All the shares were forfeited. All the shares were forfeited because of non-payment of, did not pay the allotment money and failure to pay first call. మా సెకండ్ కాల్ ఇంకా కాల్ చేయలేదు. కాల్ చేశారా? నో. మరి దిస్ ఈస్ పార్ట్లీ కాల్డ్ అప్ షేర్. పార్ట్లీ కాల్డ్ అప్ షేర్ అంటే అప్లికేషన్ కాల్ అప్ అయిపోయింది. సో అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ అండ్ ఫస్ట్ కాల్ ఇక్కడ వరకు కాల్ మనీ అయిపోయింది, అవును కదా? నౌ టెల్ మీ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ 9.5 కదా? మరి దట్ 9.5 includes 2 rupees premium. Includes 2.5 premium. నేను అడిగిందేమో కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ మాత్రమే. క్యాపిటల్ ఎంత? 7 rupees. 7 rupees అయినా 2.5 ప్రీమియం అమ్మా. 7 rupees. Now in case of forfeiture, when the shares are issued at premium, మన క్వశ్చన్స్ ఎన్నమ్మా? 3 or 4? 4. Called up capital, unpaid premium, unpaid capital plus unpaid premium and paid up capital. ఇంకొకసారి వస్తే లిఫ్ట్ చేద్దాం. ఇక చూడమ్మా, కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 1000 ఇంటూ 7 rupees. మా కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ మాత్రమే. అండ్ ఇక్కడ ప్రీమియం పే చేశారా? ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 2000 షేర్స్ అప్లై చేశారు. 2000 షేర్స్ అప్లైడ్. సో 2000కి 3 rupees పర్ షేర్ లాగా 6000 అమౌంట్ రిసీవ్ అవుతాయి. బట్ ఈ 2000లో ఎన్ని షేర్స్ అలాట్ అయినాయి? 1000 షేర్స్ అలాట్ అయినాయి. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ అన్ని 1000. టోటల్ మీ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ ఎంతమ్మా? 1000 ఇంటూ 3000. మరి 3000 దేనికోసం యూజ్ చేస్తారమ్మా? అలాట్మెంట్ కోసం, అంతేనా? టెల్ మీ అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 1000. ఒక్కొక్క దానికి అలాట్మెంట్ పర్ షేర్ ఎంత? 4.5, అంతేనా? దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 4500. మరి ఇప్పుడు నాకు ఈ 4500లో ప్రీమియం సపరేట్ గా, క్యాపిటల్ సపరేట్ గా చెప్పండి. ప్రీమియం సపరేట్, క్యాపిటల్ సపరేట్ చెప్పండి. 1000 into 2, 2000 ఈస్ క్యాపిటల్. ప్రీమియం ఎంత? 1000 into 2.5 ఎంత? అది ప్రీమియం, అంతేనా? అదేంటమ్మా ప్రీమియం. నౌ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనం ఎంత ఉందమ్మా? 3000 కదా? దట్ ఎక్సెస్ విల్ బి అడ్జస్టెడ్ టు ఫస్ట్ క్యాపిటల్. ఫస్ట్ దేనికి అడ్జస్ట్ అవుతామా? క్యాపిటల్. అంటే ఇక్కడ 2000 అనేది
అడ్జస్ట్ అయిపోయింది, అంటే రిసీవ్ అయిపోయినట్టే తీసుకుంటున్నాం మనం. ఇంకా ఎక్సెస్ ఎంత ఉంది? 1000, అండ్ దట్ 1000 విల్ బి అడ్జస్టెడ్ టు ప్రీమియం. అంటే 2500లో 1000 కలెక్ట్ అయిపోయినట్టే. ఇంకా అన్కలెక్టెడ్ ప్రీమియం ఎంత? క్లియరా? మొత్తం మనకి 2000 అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి. ఈచ్ అప్లికేషన్ 3 రూపీస్. సో 2000 into 3 6000 వచ్చింది. బట్ ఇన్ దాట్ 6000 1000 shares were allotted. Excess number of applications 1000, and excess application per share 3 rupees. Total application money excess 3000. Extra 3000 refund ఇస్తున్నామా? No, that will be adjusted with future calls. నెక్స్ట్ కాల్ అంటే అలాట్మెంట్ అయినా, అలాట్మెంట్ లో టోటల్ ఎంతమ్మా? 4500. బట్ అందులో క్యాపిటల్ ఉంది, ప్రీమియం ఉంది. ఫస్ట్ ఎక్సెస్ మనం దేనికి అడ్జస్ట్ చేయాలి? మా క్యాపిటల్ కా ప్రీమియం కా? క్యాపిటల్ కి. స్టార్టింగ్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. వెన్ దర్ ఇస్ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్, దట్ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ ఫస్ట్ అడ్జస్టెడ్ విత్ క్యాపిటల్. మరి ఇక్కడ అడ్జస్టెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నువ్వు పే చేసిన ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ క్యాపిటల్ పే చేసినట్టు కన్సిడర్ చేస్తాము అని. క్యాపిటల్ ఎంత పే చేసినట్టు? 2000 పే చేసినట్టు. ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎంత ఉంది? 1000. ఆ 1000 ప్రీమియం పే చేసినట్టు. మనకి రావాల్సిన టోటల్ ప్రీమియం ఎంత? 2500. బట్ ఇన్ దట్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ అడ్జస్టెడ్ ఎంత? 1000. ఇంకా రావాల్సిన అమౌంట్ ఎంత? 1500. పే చేశాడా? పే చేయాలి. అంటే అన్పెయిడ్ ప్రీమియం ఎంత? 1500. అన్పెయిడ్ ప్రీమియం ఎంత? 1500. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫర్ ఫీచర్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 1000. 1000 into 7. So 7000 is a called up capital. And debit in no securities premium with unpaid premium. With unpaid premium. So securities premium account debit. Refer working note. దానికి వర్కింగ్ నోట్ నోట్ చేయాలి మనం. ఎంత వచ్చిందమ్మా? 1500. 1500. మా ఇది నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేది కాదు ఇది. మనకున్న ఎక్సెస్ మనీ 3000. ఎక్సెస్ మనీ అడ్జస్టెడ్ టు క్యాపిటల్ 2000. ఎక్సెస్ మనీ అడ్జస్టెడ్ టు ప్రీమియం 1000. టోటల్ ప్రీమియం 2500. ప్రీమియం అమౌంట్ అడ్జస్టెడ్ 1000. అన్పెయిడ్ ప్రీమియం 1500. ఆ 1500 ఇది. నెక్స్ట్ 2 కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అండ్ 2 షేర్ ఫర్ ఫీచర్ అకౌంట్. మా షేర్ ఫర్ ఫీచర్ అకౌంట్ లో మనం నోట్ చేయాల్సి ఏంటమ్మా? పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ మాత్రం. అప్లికేషన్ వచ్చేసిందా? చెప్పండి. ఎస్. సో 1000 into 3. నెక్స్ట్ అలాట్మెంట్ లో కూడా మనం క్యాపిటల్ అడ్జస్ట్ చేసాం. ఫుడ్ కోసం. సో టు షేర్ ఫర్ ఫీచర్ విత్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ మాత్రమే. అప్లికేషన్ ఎంత వచ్చామో 1000 into 3 ప్లస్ అలాట్మెంట్ పే చేశాడా? పే చేయాలి. కానీ ఎక్సెస్ అమౌంట్ క్యాపిటల్ పే చేసినట్టు తీసుకున్నాం మనం. తీసుకున్నామా లేదా? ఎంత అమౌంట్ అడ్జస్ట్ అయిందో క్యాపిటల్ కి? 2000. మరి అది కూడా పెయిడ్ అప్ క్యాపిటలే కదా? ఎస్. సో ప్లస్ 2000 టోటల్ 5000. మాకు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ మనం నోట్ చేయాల్సి ఏంటమ్మా? అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. అన్పెయిడ్ ప్రీమియం ఎంత వచ్చింది మనకి? 1500 వచ్చింది, అవునా? సో 1500. అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ అప్లికేషన్ పే చేశాడా? ఎస్ సార్. అలాట్మెంట్ లో క్యాపిటల్ మొత్తం పే చేసాడు తీసుకున్నామా లేదా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు పెండింగ్ ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ కాల్. ఫస్ట్ కాల్ పర్ షేర్ ఎంత? 2 రూపీస్. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 1000. సో టోటల్ 2000. 1000 into 2. సో టోటల్ కాల్స్ అరేస్ ఎంత చెప్పండి? 3500. సరిపోయిందా? దిస్ ఇస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ ఫీచర్. ఎంట్రీ ఫర్ ఫీచర్. మా క్రాష్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి అండ్ బ్యాచ్ 1 వాళ్ళకి నేను ఆల్రెడీ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడే దీని మీద ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది మనకి. 1000 అప్లైడ్, 600 షేర్స్ అలాటెడ్. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ 400. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ 800. 800 మొత్తం క్యాపిటల్కి అడ్జస్ట్ చేసాం. ఇఫ్ దట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ 1000, అక్కడ 2000 అయితే ఏం చేయాలి అనేది నేను క్లాస్లో చేయించున్నాను. 2000 అయితే నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఎక్స్ట్రా 1400. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ 2800. ఎగ్జాంపుల్ చేయించాను, అది రివిజన్ క్లాస్లో కూడా చేయించాను నేను. రివిజన్ క్లాస్లో కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ ఫస్ట్ అడ్జస్ట్ విత్ క్యాపిటల్.
ఆఫ్టర్ దట్ ప్రీమియం. ఓకేనా? అండ్ మీ గ్రూప్లో లింక్స్ నేను నోట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను కదా, ఆ నోట్స్లో ఉంటుందమ్మా. ఒకవేళ ఎక్సెస్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ 1000 ప్లస్ 2000 అయితే ఏం చేయాలనేది నోట్ చెప్పించాను నేను. అది చూసి రిఫర్ చేయండి ఒకసారి. ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ అకౌంట్స్లో వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫర్ఫీచర్ అయిపోయింది. మా క్వశ్చన్లో ఒక పాయింట్ చూడమ్మా. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రీఇష్యూ ఆఫ్ ఫర్ఫిటెడ్ షేర్స్ ఆఫ్ మిస్టర్ హేమంత్, ఫైనల్ కాల్ మనీ అమౌంట్ ఆల్ ఆన్ ఆల్ అదర్ షేర్ హోల్డర్స్ వర్ డ్యూలీ కాల్డ్ అప్. అంటే ఫర్ఫీచర్ అయిపోయిన తర్వాత కాల్డ్ అప్ చేశారమ్మా. ఫైనల్ కాల్ బిఫోర్ ఫర్ఫీచర్ కాదు, ఫర్ఫిట్ అయిన తర్వాత ఫైనల్ కాల్ చేశారు. దాంతో మనకు సంబంధం. క్వశ్చన్ ఏమడిగాము? రికార్డ్ ఆఫ్ ఫర్ఫీచర్ అండ్ రీఇష్యూ. రీఇష్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి కదా. రీఇష్యూ ఎంట్రీ రీఇష్యూడ్ అట్ 8 rupees. ఎంట్రీ చెప్పడము బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎంతమ్మా షేర్ క్యాపిటల్? ఎన్ని షేర్స్? 1000 షేర్స్ ఇంటూ మా ఇక్కడ 7 తీసుకోవాలా, 8 తీసుకోవాలా, 10 తీసుకోవాలని క్వశ్చన్ వస్తుంది. మా ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రీ ఇష్యూ ఫైనల్ కాల్ కూడా కాల్ చేశారు కదా, అంటే మీనింగ్ ఏమో ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ షేర్. అదండి ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ షేర్. సో 1000 ఇంటూ 10 ఎంత అవుతుందమ్మా? 10,000. బట్ రీ ఇష్యూడ్ ఈజ్ అట్ 8 ఓన్లీ. సో 1000 ఇంటూ 8 ఎంత? 8,000. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా? లాస్ అయినా. ఆ లాస్ ఏమో నోట్ చేయాలమ్మా? ఫర్ ఫీచర్ గెయిన్ డిక్రీజ్ అయినా నోట్ చేసుకోవాలి. సో షేర్ ఫర్ ఫీచర్ అకౌంట్ ఎంత? 2000. డిస్కౌంట్ ఆన్ రీఇష్యూ అని రాయొద్దు అక్కడ, షేర్ ఫర్ ఫీచర్ అని రాయాలి. ఎంత నోట్ చేయాలి? షేర్ ఫర్ ఫీచర్ అని నోట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ యూజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి లేదా? ఎస్. నౌ టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఫర్ఫిటెడ్, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడ్ 1000 షేర్స్ ఇంటూ ఫర్ఫిట్ చేసినప్పుడు పర్ షేర్కి ఎంత వచ్చినా మనకి గెయిన్ 5 rupees అయినా. అప్లికేషన్ 3 అలాట్మెంట్ 5 rupees గెయిన్ వచ్చింది పర్ షేర్కి. సో 5 మైనస్ రీఇష్యూ చేసినప్పుడు డిస్కౌంట్ ఎంత? 2 rupees. అంటే ఓవరాల్గా రీఇష్యూ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చిన గెయిన్ ఎంత? 3000. సో ఎంట్రీ షేర్ ఫర్ ఫీచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ 3000. 8 marks క్వశ్చన్ అమ్మా ఇది. 10 marks కూడా ఇస్తుంది ఇది. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డిబెంచర్ క్వశ్చన్. అది మీకు ఆల్రెడీ రివిజన్ క్లాస్లో చెప్పాను. సేమ్ క్వశ్చన్. అక్కడ 12% ఇక్కడ 10% ఉంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ వేరియేషన్ ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా? అండ్ లాస్ట్ థియరీ క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా? ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్, ఫ్లక్చుయేటింగ్ క్యాపిటల్. ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్, ఫ్లక్చుయేటింగ్ క్యాపిటల్. మా ఫ్లక్చుయేటింగ్ క్యాపిటల్ అనుకోండి, క్యాపిటల్ కీప్ ఆన్ ఫ్లక్చుయేటింగ్, కీప్ ఆన్ ఫ్లక్చుయేటింగ్. అంటే ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్, ఫర్మ్ కి పార్ట్నర్ కి జరిగే ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ వల్ల క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఫ్లక్చుయేటింగ్ క్యాపిటల్ అంటాం. ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ అంటే క్యాపిటల్ అమౌంట్స్ అలాగే ఉంటాయి అమ్మా. రిమైనింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం ఒక కొత్త లెడ్జర్ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కరెంట్ అకౌంట్. ట్రాన్సాక్షన్స్ బిట్వీన్ ఫర్మ్, పార్ట్నర్ కరెంట్ అకౌంట్ లో నోట్ చేస్తాం. ఓకేనా? బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉన్న క్యాపిటల్స్ అలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి అమ్మా. ఏ మెథడ్ లో? అది ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ లో. క్లియర్? ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ పేపర్. మనం చూసుకుంటే మనం 6 స్టార్ట్ చేసాం క్లాస్, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ కొన్ని నోట్ చేస్తూ ఇవన్నీ 2.5 hours పట్టింది. ఒకవేళ మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే 3 hours సఫిషియంట్ టైం సరిపోద్దమ్మా నోట్ చేయడానికి. 3 hours సఫిషియంట్ టైం. కాకపోతే ఏమవుతుందంటే ప్రాబ్లమ్స్ మనకు కొన్ని రాకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే టైం సరిపోద్ది. కొన్ని రాయం కదా, దానివల్ల టైం సరిపోద్ది అనిపిస్తుంది. అన్ని రాష్ట్రంగా టైం సరిపోయే పేపరే అమ్మా ఇది. కానీ కొంచెం లాజికల్గా ఆలోచించాలి. కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉంటే కానీ చేయలేము ఈ పేపర్. మా షేర్స్ రెగ్యులర్ క్వశ్చన్ కాదు ఇది, ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ అనేది అడ్జస్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? దెన్ మీరు లాస్ట్ 5 daysలో చదివిన ఎఫెక్టివ్నెస్ ఇంకొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకొని 26, 27, 28, 29, 30 చదవనుకోండి. డెఫినెట్గా అకౌంట్స్ 70+ వస్తాయమ్మా. నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్, ఇక్కడ పెట్టిన గ్రాండ్ టెస్ట్ పేపర్స్, నేను ఇచ్చిన స్కెడ్యూల్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ లిస్ట్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, థియరీ క్వశ్చన్స్ చేయండి. డెఫినెట్గా యూల్ గెట్ 70+, నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను. అవన్నీ ఫాలో అవుతాయి. నేను మీకు చెప్పా, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ లిస్ట్ ఇచ్చా. అది చేస్తే నిన్నటి పేపర్ టఫ్ అనిపించదమ్మా. ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా చేస్తే
నిన్నటి పేపర్లో డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గెట్ 60+ తెచ్చుకోవచ్చు. క్వశ్చన్స్ అన్నీ చేస్తాయి. మీకు రాంది ఏంటమ్మా, ఎన్పి ఒకటి, ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఒకటి. ఓకేనా. షేర్స్లో డిబెంచర్స్ ఈజీ క్వశ్చన్, ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ అది, అవును కదా, 8 మార్క్స్ చేతిలోనే ఉంటున్నాయి అక్కడ. అండ్ షేర్స్ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ అనే రివిజన్ క్లాస్లో ఉండి ఆ కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా ఉంటే అది కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. మేబీ ఇక్కడ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సరిగ్గా అడ్జస్ట్ చేయకపోతే. డన్. అండ్ ప్రతి క్వశ్చన్ ఐసీఐ బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్. మీరు ఐసీఐ బుక్ ఒకటి పర్ఫెక్ట్. ఇక్కడ కొంతమంది ఆర్టీపీస్ చేయలేదు సార్, మేము ఎన్టీపీస్ చేయలేదు సార్, సజెషన్ ఆన్సర్స్ చేయలేదు సార్, ఇవన్నీ చేయాలా సార్ అంటే అమ్మ అవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఐసీఐ బుక్ ఒకటి పర్ఫెక్ట్గా చేయండి, 70+ తెచ్చుకోవచ్చు. ఐసీఐ బుక్ ఒకటి పర్ఫెక్ట్గా చేయండి, 70+ తెచ్చుకోవచ్చు. అండ్ నేను 17th నుంచి 25th వరకు ఉండను ఇక్కడ. 26th వస్తా, మీకోసమే వస్తున్నా. 26 నుంచి 26, 27, 28 ఈ 3 days అవైలబుల్ ఉంటాము. నేను లాస్ట్ 2 days నేను ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు చదువుకోవాలి. ఈ 3 days నేను ఏదో టైంకి ఏదో చెప్తూనే ఉంటాను, ఇది చేయండి, ఇది చేయండి, ఇది చేయండి అని. ఓకేనా. అండ్ నేను మ్యాక్సిమం మీరు 26 నుంచి 30 వరకు ఏ టైంకి ఫస్ట్ ఏ క్వశ్చన్ చదవాలి, ఆ క్వశ్చన్తో ఏది చూసుకోవాలి, ఆ క్వశ్చన్తో ఏది చూసుకోవాలి, నేను ఇచ్చిన ప్రతి డాక్యుమెంట్ మీ దగ్గర ఉండాలి. ఆ లాస్ట్ 5 days సార్ నేను తెచ్చుకోలేదు సార్, ఐసీఐ బుక్ లేదు సార్, ఇవేమో మరి నేను పాస్ పేపర్స్ ఇవేమి అడగట్లేదు నేను. ఓకేనా. ఐసీఐ బుక్స్, లక్ష్య మెటీరియల్స్, థియరీ పేపర్స్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, అంతే, ఇంకేం అవసరం లేదు. డెఫినెట్గా 70+ తెచ్చుకోవచ్చు. టోటల్ ఫౌండేషన్ని బయటికి తీసుకురావాలా మా అకౌంట్స్, అది టార్గెట్. ఓకేనా. అండ్ ఫౌండేషన్ పాస్ అయిన దాంట్లో, నార్మల్ పాస్ అయిన దాంట్లో అట్లీస్ట్ 40%, 100 మెంబర్స్ పాస్ అయితే అట్లీస్ట్ 40 మెంబర్స్కి ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్లో 40 ఉంటుంది. మరి ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్లో 40 ఉంది అంటే వాళ్ళు కరెక్ట్గా 40 వచ్చేటట్టు రాసిల్లని కాదు, ఖచ్చితంగా 40 బిలోనే వచ్చి ఉంటాయి. అది 40 రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ ఇంపాక్ట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుందమ్మా. సాఫ్ట్వేర్లో డైరెక్ట్గా వేస్తారు, సో అండ్ సో సబ్జెక్ట్లో ఇన్ని మార్క్స్ మీట్ అయితే అది 40 అవుతే పాస్ అవుతారు అనుకుంటే పాస్ చేసేయండి అని డైరెక్ట్గా యాడ్ చేస్తారు. సర్టిఫైడ్ కాపీస్ తెచ్చుకున్నారు అనుకోండి, 40 ఉండవు, అందులో లెస్ దెన్ 40 ఉంటాయి. ఓకేనా. అంత మన చేతిలోనే ఉంటుంది. జనరల్గా మనం ఎంత రాసినా వాళ్ళు మార్క్స్ వేయట్లేదు సార్, కరెక్షన్ సరిగ్గా చేయట్లేదు సార్ అంటారు కదా. అలా ఐసీఐ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఫేవరబుల్ టు స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిజల్ట్. రిజల్ట్లో స్టూడెంట్స్కి ఫేవర్గానే ఉంటుంది. స్టూడెంట్స్కి ఫేవర్గా లేకపోతే ఈ 15%, 20% పాస్ పర్సెంటేజ్ కూడా రావు, 1%, 2% వస్తాయి అంతే. రిమైనింగ్ 12% పాస్ పర్సెంటేజ్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే గ్రేస్ మార్క్స్, గ్రేస్ మార్క్సే. ఓకేనా. మీరు పేపర్ రాసేటప్పుడు ఎలా ఉండాలంటే ఎవరు కరెక్షన్ చేసినా పర్లేదు, ఏ సిచ్యువేషన్లో కరెక్షన్ చేసినా పర్లేదు, మార్క్స్ రావాలి అన్నట్టు ఉండాలి. అలా ఉండాలంటే మీరు ఒక రేంజ్లో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఆ లాస్ట్ 5 days ఉంటే చూసారా, ఆ లాస్ట్ 5 days లాస్ట్ 8 months నుంచి ఏదైతే చేసారో మొత్తం రీకాల్ చేసుకోవాలి, ప్రతి పాయింట్ చదవాలి. మొన్న 5 days ఎలా చదివారో నాకు తెలియదమ్మా, అవసరం లేదు, అది అవసరం లేదు. ఎగ్జామ్ ముందు 5 days ప్లేస్ ఏ మేజర్ రోల్. నువ్వు ఆ 5 days సరిగ్గా చదివా అనుకోండి, డెఫినెట్గా ఈ 6 months ఒక లెక్కే కాదు అసలు మనకి. నువ్వు కనుక ఆ 5 days 6 days ప్రాపర్గా చదవలేదంటే 9 months వేస్ట్ అయినట్టు. నేను చెప్తాను కదా, నా సైడ్ నా దగ్గర ఎంత కెపాసిటీ, ఆ కెపాసిటీ అంతా మీకోసం ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను నేను 100%. అందులో అస్సలు కాంప్రమైజ్ అవ్వను నేను. నేనైతే అసలు అవ్వను, వేరే వాళ్ళ గురించి నాకు సంబంధం లేదమ్మా. నేనైతే అసలు కాంప్రమైజ్ అవ్వను, నాకు కావాల్సిన ఒకటే పాస్ అవ్వాలి. అండ్ దానికి మేజర్ కాంట్రిబ్యూషన్ నా సబ్జెక్ట్ అయితే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఓకేనా. నా సబ్జెక్టే అవ్వాలని చెప్పట్లే నేను, నా సబ్జెక్ట్ అయితే ఐఎమ్ సో హ్యాపీ, నేను హ్యాపీ ఉంటా. ఓకేనా. అండ్ ఈ రివిజన్ లెక్చర్స్, క్వశ్చన్ పేపర్ డిస్కషన్ అందరూ చూడాలని రూల్ లేదు. చూసిన వాళ్ళకి 1% యూజ్ అయినా చాలు, వేరే లెవెల్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. మీ సైన్ చేంజ్ అయ్యింది, సరెండర్ అవ్వాలి అంతే. 100% సరెండర్ అవుతే రిజల్ట్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుందమ్మా. నెక్స్ట్ ఇంకా అకౌంట్స్ లేదు, డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్ ఉందే. లా, మ్యాథ్స్, ఎకనామిక్స్ చాలా జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్గా, టైం వేస్ట్ అస్సలు చేయొద్దమ్మా. టైం వేస్ట్ చేయకుండానే లాస్ట్ 5 days నేను మ్యాక్సిమం టైం ఇదే బిల్డింగ్లో ఉన్నా, ఎందుకంటే టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఉండి చదవడం అలవాటు అవడం కోసం. అకౌంట్ షెడ్యూల్ 5 days పెట్టిన రీజనే అది, 2 days పెట్టడం కదా. అకౌంట్ షెడ్యూల్ 5 days పెట్టడం రీజన్ అది. ఈ 5 daysలో నేను ఏదో చేసి ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసేట్టు చేస్తా.
దాన్ని నెక్స్ట్ 3 సబ్జెక్ట్స్కి అలవాటు అవ్వడం కోసం చేశాను నేను. ఫస్ట్ అకౌంట్స్ పెట్టింది 5 days పెట్టించింది. ఎక్కువసేపు చదవాలి, ఎఫెక్ట్గా చదువుకోవాలి. చెప్పే కదా టైం పెట్టుకొని చదువుకోండి. అకౌంట్స్ ఒకటే కాదు, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ప్రతిదీ టైం పెట్టుకొని చదవండి. డ్రాస్టిక్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మీరు లాస్ట్ 6 months చదివారో లేదా, నైట్ స్టడీ ఉన్నారు, అదంతా అవసరం లేదమ్మా. ఈ 20 days 15 days ఏదైతే ఉందో దట్ ప్లేస్ ఎ కీ రోల్. ఓకేనా? అండ్ మళ్ళీ మనం రెగ్యులర్గా క్లాస్ చెప్పుకునే రోజు సిఏ ఇంటర్లోనే రావాలి. అదే సిఏ ఇంటర్లోనే రావాలి. అండ్ ఇంకోటి, అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి మన ఇన్స్టిట్యూట్ డిఫరెన్స్ ఒకటి ఉంటుందమ్మా. ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, స్టూడెంట్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనుకోండి, ఫెయిల్ అయ్యాడు అనుకోండి, మళ్ళీ వస్తే చదువుకుంటాడు. బట్ మన ఇన్స్టిట్యూట్లో ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ రావడానికి బాధపడతారు. భయం కాదు, బాధ. ఎందుకులే సార్ వాళ్ళు అంతా చేశారు, మనం ఫెయిల్ అయ్యామంటే మళ్ళీ ఏం ఫేస్ చేయగలుగుతాం అని చెప్పి రారు. మన ఇన్స్టిట్యూట్ రిపీటర్స్ రాకపోవడం రీజన్ అదే. స్టూడెంట్కి లెక్చరర్కి ఒక కనెక్టివిటీ ఉంటుంది. ఫెయిల్ అవడం వల్ల కనెక్టివిటీ పోద్దేమో అన్న పర్సెప్షన్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అవ్వడానికి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, ఎగ్జామ్ టైంలో పానిక్ అవ్వచ్చు, టెన్షన్ రావచ్చు, నువ్వు సరిగ్గా అటెంప్ట్ చేయకపోవచ్చు, క్వశ్చన్ నెంబర్ మిస్టేక్ రాయచ్చు. అవన్నీ మాకు తెలుసు. మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో వచ్చే మార్క్స్కి మీతో మాకున్న కనెక్టివిటీకి అస్సలు సంబంధం ఉండదమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోండి. నీకు మార్క్స్ తక్కువ వస్తే నేను అసలు మాట్లాడను, మార్క్స్ ఎక్కువ వస్తే మంచిగా మాట్లాడితే ఇది కాదు పాయింట్. చెప్పేది ఫాలో అవ్వండి, ఆటోమేటిక్గా మార్క్స్ అవే వస్తాయమ్మా. ఎవరైనా వద్దంటారా? ఎవరైనా మార్క్స్ తక్కువ వేస్తారా? నో. చెప్పింది ఫాలో అవ్వండి, డిస్టింక్షన్లో పాస్ అవుతారు అన్ని సబ్జెక్ట్స్. నెక్స్ట్ 16 days, నెక్స్ట్ 15 days కాన్సన్ట్రేటెడ్గా టైం టు టైం షెడ్యూల్ పెట్టుకోండి, కంప్లీట్ చేసుకోండి. సార్ మేము ఎంత ఫాలో అయినాం సార్, అయినా మాకు పాస్ అవ్వలేదు సార్, మేము అట్లా ఎవరైనా ఉంటే నా దగ్గర రండి రిజల్ట్ తర్వాత. ఓకేనా? ఎవ్వరు ఉండరు, చెప్పినట్టు చేస్తే. లాస్ట్ టైం ఇదే రెగ్యులర్ బ్యాచ్కి 72.8% వచ్చింది మా పాస్ పర్సంటేజ్ మన ఇన్స్టిట్యూట్లో. అంటే ఎవ్రీ 100లో 73 members పాస్ అయ్యారు. 73 members. అండ్ మన ఇన్స్టిట్యూట్లో లక్ష్యాలో టిల్ టుడే 2013లో స్టార్ట్ అయింది ఇన్స్టిట్యూట్. 2013 నుంచి ఇప్పటి వరకు సిఏ ఫౌండేషన్ స్టూడెంట్స్కి ఇప్పుడు మేము ఇచ్చినంత సర్వీస్ ఏ బ్యాచ్కి ఇవ్వలేదు. అంటే మీకు లేదేమో కానీ మాకైతే చాలా ఉంది. నిన్న ఎగ్జామ్ దాము సార్ 395 members రాశారు అన్నారు కదా. 395 ఇస్ నాట్ ఏ జోక్. బేసిక్గా చెప్పాలంటే 3 months స్టడీస్ లాస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ కూడా 395 members రాశారంటే దట్ గ్రేట్ థింగ్ మాకు. కానీ అక్కడ కూడా మేమేంటి 395 రాశారని చెప్పి అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చాం. మేము డిస్కస్ చేసుకుని మాత్రం 395 రాస్తారు, గ్రేట్. ఓకేనా? అండ్ నిన్నటి పేపర్ మార్క్స్ మళ్ళీ ఒక 2 days 3 days వస్తాయి. ఆ మార్క్స్తో సంబంధం లేదు, మీకు చూడకపోయినా పర్లేదు, నేనైతే అసలే చూడను. అక్కడ మార్క్స్తో మీకు సంబంధం లేదు, ఈ పేపర్తో సంబంధం లేదు, కానీ నేర్చుకోవాలి కాన్సెప్ట్స్. మా పేపర్ నేను స్టార్టింగ్ అయిపోయాను, ఫైనల్ గ్రాండ్ టెస్ట్ దీనిలో పాస్ అయితే మీరు ఫైనల్లో పాస్ అవుతుంది, దీనిలో తక్కువ వస్తే ఫైనల్ తక్కువ వస్తే అని చెప్పాను చూసారా. అది భయం కోసం మాత్రమే చెప్పానమ్మా. మేము ఇక్కడ పెట్టేది ఫైనల్ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఎందుకు అంటే, ఒక డిఫరెంట్ అబ్నార్మల్ లెవెల్ ఆఫ్ పేపర్ కూడా వస్తే ఎట్లా ట్యాకిల్ చేస్తారు అది మెయిన్. అది నేర్చుకోవడం కోసం పెట్టాను నేను. ఓకేనా? డన్. అన్ని సబ్జెక్ట్ జాగ్రత్తగా చదువుకోండి అమ్మా, బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి. ఒక సబ్జెక్ట్లో ఎక్స్ట్రీమ్ వచ్చి ఇంకో సబ్జెక్ట్ తక్కువ వస్తే బాగోదు. మ్యాథ్స్ కేర్ఫుల్, మళ్ళీ చెప్తున్నా. ఓకేనా? డన్. ఎఫెక్టివ్ అవర్స్ ఉండాలి, 12 ఎఫెక్టివ్ అవర్స్, 12 hours ఉండాలి డేలో. 24లో 12 hours ఎఫెక్టివ్ అవర్స్ ఉంటే చాలు. 12 ఎఫెక్టివ్ అవర్స్. ఇప్పటి వరకు ఎలా చదివామో అవన్నీ పక్కన పెట్టేయండి అమ్మా. ఇప్పటి నుంచైనా కేర్ఫుల్గా. ఇప్పుడు చదవట్లేదని చెప్పలేమా, మీరు ఎంత చదువుతున్నారో నాకు తెలుసు, మాక్సిమం కష్టపడుతున్న ఆ విషయం నాకు తెలుసు. అయినా నేను క్లాస్కి వచ్చి మిమ్మల్ని తిట్టాలంటే మీరు చదవట్లేదు, జస్ట్ ఏదో క్రియేట్ చేయాలని అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు. నాకు ఎవరి మీద కోపం ఉండదు, ఎవరి మీద పర్సనల్గా కక్ష భయం ఏమి ఉండవు అమ్మా. నా 100% మీకు ఇస్తా అంతే. ఓకేనా? మీ 100% ఇవ్వండి, డెఫినెట్గా పాస్ అవుతారు. విల్ ఎంజాయ్ ఆఫ్టర్ పాసింగ్. ఓకేనా? అండ్ ఇంకోటి, మా రివిజన్ క్లాసెస్ చూసిన వాళ్ళు, నా స్కెడ్యూల్ ఫాలో అయిన వాళ్ళు, నా క్వశ్చన్స్ ఫాలో అయిన వాళ్ళు, ఓకే నేను చెప్పింది ఫాలో అయిన వాళ్ళు, మీరు రిజల్ట్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో నేను మళ్ళీ చెప్తా, ఇది పాస్ అయిన తర్వాత నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడికి అది ట్యాగ్ చేయండి అమ్మా మీ రిజల్ట్ని. నేను ప్రతిదీ రీస్టోరీ పెట్టుకుంటా, కంగ్రాచులేషన్స్ అని. ఓకేనా? అది నాకు మీ సైన్ నుంచి కావాల్సిన గిఫ్ట్. నెక్స్ట్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడిని ట్యాగ్ చేయండి, మీరు పోస్ట్ చేసుకొని
చాలు, అంతకుమించి ఏమొద్దు, ఏమీ అవసరం లేదు. ఓకేనా? ఆ పాయింట్ ఉంటుంది చూసారా? ఈసారి కాంట్రిబ్యూషన్ మన దాంట్లో ఉంది. 1%, నాట్ 1% నా కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంటే ఐఎమ్ హ్యాపీ. డన్. ఓకేనా? ఆల్ ద బెస్ట్. నెక్స్ట్ 15 డేస్కి ఆల్ ద బెస్ట్. ఇది 26కి మళ్ళీ వస్తా, చెప్తా ఏం చేయాలి. 26 పెన్ టు పెన్ డేలో ఏ క్వశ్చన్ తర్వాత ఏ క్వశ్చన్ చదవాలి అన్నీ చెప్తా. మీ చేతిలో ఉండాల్సిన ఐసీఏ బుక్, నేర్చిన ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, నేర్చిన థియరీ క్వశ్చన్స్, లక్ష్య మెటీరియల్, ఈ 4 ఉండాలి. ఈ 4లో ఫస్ట్ జర్నల్లో ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. ఐసీఏ బుక్లో ఈ పేజ్ నెంబర్లో ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. ఆ తర్వాత జర్నల్ రిలేటెడ్ థియరీ, ఈ క్వశ్చన్ చదవని ఇస్తా. అదే ఆర్డర్లో ఇస్తా. అదే ఆర్డర్లో చేయండి, డెఫినెట్గా వస్తాయి మార్క్స్. రాకపోతే అప్పుడు నన్ను అడగండి. దెన్ థ్యాంక్ యూ ఆల్. కాన్ఫిడెన్స్ పోగొట్టుకోద్దాం, ఇంకెక్కువ తెచ్చుకోవాలి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. వెళ్ళండి.